Good morning, my dear students. Today we'll learn one master problem on liquidation of company. Till now we have covered everything, but some students requested me to concise what we have learned in one problem itself. That means this is a marathon like, or we can say this is the master lecture on the liquidation. If you can solve this problem before exam, then definitely you will get very good marks. That's my guarantee. Now then, let's start with the master problem. In today's video, let me clarify one thing, that in the previous video some student commented that we haven't understood. Therefore, what I will do, I will use Marathi as well in this video. My target is not to become YouTube star by gaining the subscribers or number of views, but my target is to give you knowledge, and then not to all, is limited to a group of students. Therefore, I will use my mother tongue to teach you nicely or to clarify the concept. That's it. I know, my dear students, to start any chapter you require some type of a background, and then you must have studied, but it's my duty to give you a glimpse from that background within first 5 to 10 minutes. तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत समझ लेंगे. वी विल ट्राय टू, म्हणजे आपण थोडा हा चॅप्टर रिकॅप करण्याचा प्रयत्न करूया. जसं क्रिकेटमध्ये दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला ग्लिम्स दाखवल्या जातात, 6 फोर्स आणि जे बेस्ट शॉट्स असतात, तसं या चॅप्टर मधनं मी प्रयत्न करेल की तुम्हाला काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगण्याचा. आणि ती ॲनॉलॉजी जी सांगणार आहे ती तुमच्या स्क्रीनवरतीच आहे. पिक्चर खूप काही बोलून जातं, म्हणून तुमच्या स्क्रीनवरती तुम्ही पिक्चर पाहत असाल की एक एम्प्लॉई कंपनीत काम करत होता, किंवा कंपनीच्या मॅनेजमेंट मधला एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे असं अज्युम करा. त्याने डोक्याला हात लावलाय, कारण आता कंपनी बंद होते. बंद झाल्यानंतर लगेच पेमेंटही बंद होणार, इन्कम बंद होणार, त्याच्यामुळे तो टेन्स मध्ये आहे. आणि अशीच काही सिच्युएशन लिक्विडेशन मध्ये होणार आहे. तर लिक्विडेशन मध्ये आपण हे कंपनीचं लिक्विडेशन पाहतोय. अँड देन कंपनी मीन्स this company, as per section 220 of Companies Act 2030, company means the entity or the organization which is registered under Companies Act or some other law. And then further they clarified the features of company. What they are saying, my dear students, company is a legal entity which is having a perpetual succession, common seal, and limited liability. Liability is limited, but here they clarified that life is unlimited. Like रावण, करेक्ट, कोणी त्याला मारू शकत नव्हतं, पण रामाने मारलं. आता काही राम मंदिराचा पिरियड होता, म्हणून मला वाटलं हे तुम्हाला एक्झाम्पल द्यावं. त्याला जसं बून मिळालं होतं, तसं कंपनीला हे बून मिळालंय परपॅच्युअल सक्सेशनचं. बट या जगामध्ये कोणीच मृत्यूपासून वाचलेलं नाहीये. मृत्यू अटळ आहे. तसं कंपनीला जरी बोन मिळाला असेल तरी तिचाही मृत्यू अटळ आहे. काही कारणामुळे तो होऊ शकतो. तेच जे काही कारण्स आहेत ते त्यांनी टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन मध्ये दिलेले आहेत. तर आपल्याकडे काही टाइप्स ऑफ लिक्विडेशनही आहेत. तर 2 मिनिटांमध्ये हे टाइप्स पाहण्याचा आपण प्रयत्न करू. Here you will find liquidation due to inability to pay. म्हणजे तुम्ही बिझनेस करताय, तुमच्याकडे पैसे राहिलेले नाहीयेत, लोक पैसे मागताय, तुम्ही त्यांना देत नाही. मग या वेळेस तुम्हाला काय करावं लागेल, तुमचा बिझनेस बुडाला म्हणून तो बंद करावा लागेल. करेक्ट. आणि दुसरे काही कारण असू शकतात, पैसे तर खूप आहेत पण कंपनी तुम्ही बंद करताय. करेक्ट आहे. बंद करण्याचे म्हणजे तुम्ही लिगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करत नाहीये. तुम्ही जो बिझनेस करताय तो इलिगल करताय, डिट्रिमेंटल टू द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ सोसायटी और वेलफेअर ऑफ सोसायटी यू कॅन से. आणि तिसरं आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही व्हॉलेंटरीलीच कंटाळला आहात, नको आता ही बाज झाली कंपनी,
करेक्ट. मग या सगळ्या केसेसमध्ये आपल्याकडे वेगवेगळ्या प्रोव्हिजन्स आहेत. काही प्रोव्हिजन्स ज्या दिल्यात त्या कंपनीज ॲक्ट 2013 मध्ये दिल्यात आणि काही प्रोव्हिजन्स इनसॉल्व्हन्सी आणि बँक्रप्सी कोडमध्ये दिलेले आहेत. करेक्ट. मग या सगळ्या प्रोव्हिजन्स थेरॉटिकल आहेत. लॉच्या लेक्चरमध्ये तुम्ही त्या शिकला असाल किंवा ह्या ज्या नोट्स आहेत त्या तुमच्या ड्राईव्हवरती आहेत, सीएच्या नोट्स आहेत. थँक्स टू सीए इतक्या कन्साईज आणि व्यवस्थितपणे त्या मांडलेल्या आहेत. तुम्ही त्या पब्लिक डोमेनवरती अवेलेबल आहेत, इंटरनेटवरती रेफर करू शकाल. करेक्ट. ॲज इट इज नोट्स आय हॅव शोन यू ऑन द स्क्रीन. करेक्ट. विथ द डेफिनेशन, with the procedure, yes, you will get everything at one place in the notes. Correct. Now we don't have time to read and to solve, correct, the problems which are given in these notes. Therefore let me show you directly the master problem, or okay, this is the master problem. From exam point of view, as I said, this is important. तर याच्यामध्ये एक गुडलक नावाची कंपनी आहे आणि ती व्हॉलेंटरीली बंद झाली आहे, लिक्विडेट झाली आहे ऑन 31st March 23. दिस डेट इज इम्पॉर्टंट. ऑन दिस डेट company is voluntarily liquidated, and then by giving this information they are asking us to prepare liquidator final statement of account. In this chapter you will find two statements, two types of problems. First one is based on liquidator final statement, not first one, we'll say first one will be based on statement of affairs, and then second one is based on liquidator final statement of account. Which one is important from this same and exam perspective? My dear student, we have asked so many questions on statement of affairs in internal exam, therefore you will not get any question on this in the same and exam. Then for same and exam, what? For same and exam you must concentrate on liquidator final statement. म्हणजे हे स्टेटमेंट तुम्हाला येईल, दोन्ही करायला पाहिजे तुम्ही, पण मला असं म्हणायचं की याच्यावरती फोकस्ड करा. कारण इव्हन डिस्ट्रीब्युशनचा रूल तुम्ही पाहिला तर हे विचारू शकतात, दिस इज युनिव्हर्सिटी or more than 50% chances are there you will get question on this. Okay, then in this problem, let it be any problem, not in this problem, in any problem you will get the balance sheet, and our target is to close the company. म्हणजे कंपनीला फायनली बाय बाय करायचं आणि तिला घरी लावायचं. मग एखादा जर व्यक्ती असता तर त्याला आपण घरातनं पाठवलंच असतं, त्याला त्याच्या घरी लावलं असतं. पण इथे कंपनीला घरी लावायचं म्हणजे काय लावायचं, कंपनीला बंद करायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. तर बॅलन्स शीट आहे, या बॅलन्स शीटला बंद करायचं म्हणजे बॅलन्स शीट झिरो करायचं. नाव दिस टोटल शुड बिकम नाव झिरो. This total also should become zero. How this will become zero? You know the maths rule. Maths मध्ये हे 20 लाख रुपये झिरो करायचे असेल तर याच्यातनं 20 लाख 20,07,500 मायनसच केले पाहिजे. Then you will get zero from 20,07,500. If you deduct 20,07,500, then that will become zero. That means what? In 20,07,500 we have these many figures. Yes, these many figures we have. If you deduct all the figures from that 20,07,500, all the figures या सगळ्या मायनस केल्या तर काय होईल, नॅचरली बॅलन्स शीटचे ॲसेट्सची टोटल झिरो होईल. करेक्ट आहे. मग म्हणजे याचा अर्थ काय, हे झिरो करण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी युक्ती करावा लागेल, काहीतरी विचार करावा लागेल. तर काय करायचं हे झिरो करण्यासाठी, यांना विकायचं. हे लँड आहेत आपल्याकडे, 8 लाखाची लँड आहे, ती तुम्हाला झिरो करायची असेल तर डेफिनेटली लँड विकावं लागेल. बिल्डिंग आहे, प्लांट अँड मशिनरी आहे, हे जे आहेत तुमच्याकडे ते झिरो करण्यासाठी तुम्हाला सगळं विकावं लागेल. आता विकलं याच अमाऊंटला
जाईल असं काही सांगता येत नाही, पण विकल्यानंतर डेफिनेटली झिरो होणार. तुमची बुकची व्हॅल्यू काही असू द्या, ती विकल्यानंतर झिरो होणार डेफिनेटली. म्हणजे ते निघून जाणार, ऍसेट काढून टाकणं हे आपलं टार्गेट आहे. म्हणजेच दुसऱ्या शब्दामध्ये त्याला झिरो करणं, ऍसेटला झिरो करणं. कसं झिरो होणार, ते विकून झिरो होणार. मग विकल्यानंतर कधी जास्त रुपयाला विकलं जाईल, कधी कमी रुपयाला, त्याच्यात प्रॉफिट लॉस होणार आहे. तो प्रॉफिट लॉस आपण कॅल्क्युलेटही करणार आहोत. करेक्ट आहे. म्हणजे काय फायनल फायनान्शियल पोझिशन झाली ते आपल्याला रिप्रेझेंट करायचंय. पण मला आत्ता सांगायचं की हे तुम्हाला झिरो करायचं म्हणजे विकावं लागेल. करेक्ट आहे. म्हणजे या लिक्विडेशनच्या प्रोसिजरमध्ये एक महत्वाचा जो भाग आहे तो आहे ऍसेट विकण्याचा. कळालं? याच्यावरती फोकस करा. आपल्याला ऍसेट आपले विकायचे आहेत, कारण मला ते झिरो करायचं होतं म्हणून. तसंच आता मला लायबिलिटीजला देखील झिरो करायचं. तर लायबिलिटीजला झिरो कसं करता येईल, एखादं तुम्ही एक्झाम्पल घेतलं इथे लायबिलिटीचं, 8% डिबेंचर्स. याला झिरो करायचं. 8% डिबेंचर्स ऑन द लायबिलिटी साइड, व्हॉट इट रिप्रेझेंट्स? इट रिप्रेझेंट्स दॅट 2 lakhs पेएबल टू 8% डिबेंचर होल्डर्स. त्यांना 2 लाख रुपये आपल्याला द्यायचे आहेत, हे रिप्रेझेंट करतात. मग द्यायचे तर देऊन टाका, देऊन टाकल्यानंतर ते झिरो होईल. म्हणजे लायबिलिटीला आपण झिरो कसं करू शकतो? लायबिलिटीचे पैसे देऊन टाकून त्याला झिरो करू शकतो. तर हे जे सगळे पैसे आहेत ते आपल्याला ज्यांचे आहेत त्यांना देऊन टाकायचे. करेक्ट ना? इथनं स्टार्ट होईल ते सगळं, इथनं, आणि हे सगळे पैसे शेवटपर्यंत खूप सारे पैसे आहेत, हे तुम्हाला देऊन टाकायचे. आता मी जास्त ते खराब करत नाही, पण हे देऊन टाकायचे. म्हणजे ऍसेट्स विकायचे आणि लायबिलिटी होल्डरचं पेमेंट देऊन टाकायचं. बरं, हे देण्यामध्ये कसंही द्यायचं, कोणालाही कधी पैसे, कोणतंही ऍसेट कधी विकायचं, असं काही आहे का? काही रूल्स आहेत? समजा असे काही रूल्स नसते तर हे लिक्विडेशन जे कोर्ट करतं बाय ट्रायब्युनल किंवा काही लिगल अथॉरिटी, लिक्विडेटर हे सगळं करतो, तर काय झालं असतं? डेफिनेटली तुम्ही एखादं एक्झाम्पल घेऊन व्हिज्युअलाइज करू शकता. जर एखाद्या क्लासरूममध्ये मी म्हटलं की सगळ्या स्टुडंट्सला उद्या 1-1 लाख रुपये मिळणार आहेत, पण क्लासरूममध्ये 120 स्टुडंट्स आहेत आणि माझ्याकडे फक्त 50 स्टुडंट्सला देता येतील एवढेच पैसे आहेत, आणि जे पहिल्यांदा येतील ना, या दरवाजात उभे राहतील पहिल्यांदा येऊन, त्यांना मी पहिल्या 50 जणांना आतमध्ये घेईन. मग डेफिनेटली 1 लाखाचा प्रश्न आहे, तर एकमेकाच्या डोक्यावरती चढायला देखील मुलं कमी करणार नाहीत. मला वाटतंय ज्या दिवशी असेल त्याच्या आदल्या दिवशी रात्रीपासूनच लाईन लागेल, किंवा किंबहुना खूप आधीपासूनच लाईन लागेल. असं कंपनीमध्ये झालं असतं, यालाच का, मला का नाही पहिल्यांदा, या लायबिलिटी होल्डर तुमच्या जवळच दिसतो, बरं ऍसेट एवढ्यालाच का विकले, तेवढ्यालाच का नाही, असे खूप सारे कॉम्प्लिकेशन्स झाले असते. म्हणून आपल्याकडे रूल्स आहेत, आणि मग त्या रूल्सला फॉलो करून आपल्याला ही प्रोसिजर कंप्लीट करायची. म्हणून तर याला 15 मार्क आहेत, मार्क एक्झाम मध्ये आहेत. नाहीतर काय, ऍसेट साईडला विकून आलेले पैसे एका साईडला, गेलेले एका साईडला, कसेही कुठेही लिहा. मग कशी कुठे लिहून तुम्हाला एवढे मार्क द्यायची गरजच नव्हती. म्हणून त्यांनी आपल्याकडे काही एक स्टँडर्ड फॉर्मॅट दिलाय. मग तुमच्याकडे तुम्ही म्हणाल फॉर्मॅट आहे का? येस, माझ्याकडे तो फॉर्मॅट आहे. तर मी तुम्हाला फॉर्मॅट ओके, माझ्या स्क्रीनवरती एक छोटासा फॉर्मॅट दिसतोय, त्याला मी भरलेलं नाही अजून, पण हा फॉर्मॅट तुम्हाला ड्रॉ करायचा आहे. नाउ ड्रॉ, in this format you will find two sides. First cash comes inside and then second cash goes outside. Comes inside म्हणजे this is as like cash account only. The cash is a real, and you know the golden rules. Whenever we get the cash, we write from what you have got that cash on the debit side. कॅश जर मिळाली तर ती कशामुळे मिळाली ते डेबिट साईडला लिहिता, आलेली ती साईड आहे, पैसे आलेले आणि इकडे पैसे गेलेले. 2 ॲरोज फक्त लक्षात ठेवा. तुमच्या हे स्टेटमेंट एकदमच लक्षात राहील, तुम्हाला काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. म्हणजे याच्यावरती तुम्हाला मी जसं क्वेश्चन मध्ये बॅलन्स शीट दिलंय तसं ड्रॉ करून दाखवतो. दिस इज युअर बॅलन्स शीट. सपोज दिस इज युअर एक्झाम क्वेश्चन. एक्झाम क्वेश्चन. In this exam question you will get one balance sheet, like, and then in the balance sheet, you know, we write the liabilities here on the left hand side and assets on the right hand side. That means we write the liability on the debit and assets on the credit. आणि सगळ्यांना उलट बोलायला येतच असेल, पोस्टिंगचे, लेजर पोस्टिंगचे रूल माहीतच असेल, तर जसं काही लेजर पोस्टिंगच करताय असं ॲज्युम करून हे काय करा, हे सगळे जे ॲसेट्स आहेत ना
ते जे क्रेडिटचे आहेत ना ते डेबिटला लिहून टाका आणि ज्या ह्या सगळ्या लायबिलिटी आहेत ना डेबिटच्या त्या क्रेडिटला इकडे लिहून टाका. एवढं सोपं आहे. एवढं सोपं आहे. फक्त एक सिक्वेन्स लक्षात घ्यायचं आणि कोणाला लिहायचं आणि कोणाला नाही लिहायचं याच्या रिलेटेड एक दोन नियम आहेत तेवढे लक्षात ठेवायचे. सगळे बॅलन्स शीट लिहायच्या ऐवजी थोडं तुम्हाला काही गोष्टीला नाही घ्यावा लागणार. ओके, इतकं समजल्यानंतर मग हे लिक्विडेटर फायनल स्टेटमेंट जे आहे ना त्याला नाव द्या. इन द बुक्स ऑफ गुड लक लिमिटेड आपल्या मास्टर प्रॉब्लेम नुसार liquidator final statement of account and then you can write the date of winding up or date of liquidation. Correct. And then after that start writing the header part here in the particular columns. Now first you must write particulars, then what is this? This is the EV, estimated, we'll say values. Then after that here you will find realized values, and then here particulars, rupees inner column, and then after that amount rupees outer column. Correct. And then in this cash book we'll say, or in the liquidator, in this liquidator final statement of account, you will find here first what to cash oblique bank balance. Correct. First write down cash oblique bank balance. Then after writing cash or bank balance, you can leave one line. If not, you can start on the next line also to amount realized from sale of, let's say, assets. Okay, amount realized from sale of assets. And then depends upon your question, you must leave here some space. Correct. तुमच्याकडे किती लाईन्स आहेत टोटल पेजवर मध्ये आणि क्वेश्चन मध्ये किती ऍसेट दिलेत याचा अंदाज घेऊन साधारणतः लाईन सोडायच्या, पण 8 ते 10 लाईन सोडायला काही हरकत नाही. हा क्वेश्चन जरा मोठा असणार आहे, माझ्यासोबत सॉल्व करत असाल तर थोडा जास्त लाईन सोडा. देन आफ्टर दिस यू विल फाइंड टू surplus. In surplus also we will write what first asset name and then liability name, and then from asset value, realized value, if you deduct the liability amount you will get the surplus. Leave here 3 to 4 lines, and then after this write down to call. Correct. Okay, easy to remember. Only 4 things we have on the debit side of liquidator final statement. Now if you check here what we decided to write all the assets here on the debit, and on the debit we have only 4 categories. That means we will divide all our asset side into 4 parts. Right. This is related to liability actually, therefore don't say that we'll divide into 4 parts. Here we write the amount received from shareholders. Therefore my dear students, we will just divide whole asset side into 3 parts only. The first part is very simple, only 1 or 2 items, that is cash or bank balance, and bank balance you will find here. Correct. That means directly you will get that in the balance sheet मध्ये दिलेलाच असेल तो फक्त घ्यायचा आणि उचलून इथे टाकायचा आहे. मग उरल्या फक्त 2च कॅटेगरी, अमाऊंट रिअलाइज फ्रॉम सेल ऑफ ॲसेट्स अँड सरप्लस कॅटेगरी. मग याच्यामध्ये काय लिहायचं, तर याच्यामध्ये लिहायचंय तुम्हाला जे ॲसेट्स गहाण ठेवले नव्हते ते ॲसेट्स, आणि याच्यामध्ये जे ॲसेट्स गहाण ठेवले ते ॲसेट्स. करेक्ट. म्हणजे द ॲसेट विच यू हॅव गिवन ॲज अ सेक्युरिटी, please write those assets you have given as a security in the surplus group, and the assets which you haven't given as a security, those assets here in the amount realized from sale of assets. यानी हमने जो गिरवी रखा था, जो गिरवी है वो इधर आएगा, और जो गिरवी नहीं है वो इधर आएगा.
अरे कोणाला दिलेच नसतील ॲसेट सिक्युरिटी म्हणून लोनच्या अगेन्स्ट, तर ते सगळे ॲसेट इथे येतील, आणि दिले असले तर सरप्लसमध्ये येतील. मी हे काय एम्फसाइजली सांगतोय कारण एक्झामसाठी हे महत्त्वाचं आहे मला माहिती. या दोन कॅटेगरीमध्ये डिवाइड करायला जरी आलं तरी 4-5 मार्क पडतील, आणि ते इझी आहे, त्याच्यात काहीच डिफिकल्ट नाही. मग ते म्हणणार मग डिफिकल्ट काय राहिलं, ॲज इट इज ॲसेट साईड लिहिली, ॲसेटमधनं सोडायचं तर काय. तर लक्षात ठेवा एकच रूल, वी राईट ऑल रिअल ॲसेट्स. म्हणजे जे जे ॲसेट विकून, हे कॅश अकाउंट आहे, म्हणजे कॅश जर आली विकून तरच लिहायला अर्थ आहे, नाहीतर लिहायला काहीच अर्थ नाही. म्हणजे जे जे ॲसेट विकून कॅश येणार आहे, पैसे येणार आहेत, पैशामध्ये बोलतोय, पैसे येत असतील तुमच्याकडे ॲसेट विकून एखादं काही ॲसेट्स, तर ते सगळे ॲसेट्स कुठे येणारे, डेबिट साईडला येणारे लिक्विडेटर. आणि ॲसेट विकून पैसे येणारच नसतील म्हणजे जे खोटे खोटे ॲसेट्स असतील ते येणार नाहीत, रिअल ॲसेट्स येतात, याचा अर्थ इथे खोटे ॲसेट्स येत नाहीत. काही ॲसेट्स असे आहेत, बिझनेस बंद झाला त्याच्याबद्दल काहीच सांगितलेलं नाहीये, आणि तुम्हाला असं वाटतं की त्याच्यापासून काहीच विकून येणार नाहीये, तर त्याची तुम्ही ॲझम्पशन लिहून 0 व्हॅल्यू लिहू शकता. त्याला आपण कन्क्लूड करूया प्रॉब्लेम. आता मी सगळ्या गोष्टी इथे ओपन करत नाही, नाहीतर तो तुम्हाला डिफिकल्ट वाटायला लागेल. तर मला आता एवढंच सांगायचं की कॅश येत असेल विकून ॲसेट तर लिहा. एक्झाम्पल आपण घेऊया, 2 एक्झाम्पल्स घेऊया हे समजण्यासाठी. पहिलं एक्झाम्पल घ्या बिल्डिंगचं. तर डेफिनेटली बिल्डिंग ही रिअल आहे, दिसते तुम्हाला डोळ्याने, आणि विकून पैसे देखील येणार आहेत. कोणाला विचारा बिल्डिंग, कोण कोणाला बिल्डिंग फुकट देईल का. अरे साधं माती देखील लोक एकमेकाला फुकट देत नाही, तर बिल्डिंग तर सोडूनच द्या. मग बिल्डिंग विकून तुम्हाला पैसे येतील, म्हणजे बिल्डिंग येईल का, या डेबिट साईडला येईल. आणि दुसरं एक्झाम्पल घेऊया मिसलेनियस एक्सपेन्सेस मधल्या प्रॉफिट अँड लॉसचं, इथल्या, किंवा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर्सचं. प्रॉफिट अँड लॉस तुम्ही या ज्या अर्थी ॲसेट साईडला लिहिता त्या अर्थी तो लॉस आहे. लॉस कधी विकून पैसे येतात का रे, नाही येत. एखादं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स, डिस्काउंट एखाद्याने शर्ट आणलं आणि तुम्ही म्हटलंय मी शर्ट घेतो, तू माझा डिस्काउंट घे. कारण नुसता डिस्काउंट काय घेऊन मी करू, मला शर्ट पण दे, काहीतरी दे. म्हणजे डिस्काउंट विकला जात नाही. करेक्ट आहे, डिस्काउंट विकून तुम्हाला काही पैसे येत नाहीत. दॅट इज असोसिएटेड विथ द ओरिजिनल ॲसेट. यू कॅनॉट सेपरेट, यू कॅनॉट सेल डिस्काउंट सेपरेटली अँड दॅट ॲसेट सेपरेटली. म्हणजे ते विकून तुम्हाला काही येणार नाही. माझा मतितार्थ एवढा आहे की जे विकून येणार नाही, ते पैसे येणार नाही, ते इकडे या साईडला डेबिट साईडला लिहायचं नाही. आणि लायबिलिटीज काय आहे, आता काही स्टुडंट्सला बोर होईल, हे सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत, त्यांना वाटेल त्यांनी काय करायचं, हे पहिलं जो पार्ट आहे ना लेक्चरचा, अर्धा तास असतो, पाहायचा नाही, पुढचा पार्ट पाहायचा. मास्टर प्रॉब्लेम ज्यावेळेस मी एक एक सॉल्व्ह करायला घेईल त्यावेळेस. मग लायबिलिटीजचा जो पार्ट आहे, ॲसेट तर मी म्हणलं डेबिटला, लायबिलिटीचं तर काय, तर लायबिलिटी कुठे लिहायच्या, लायबिलिटी लिहायच्या या क्रेडिट साईडला, या डेबिटला दिल्यात क्रेडिटला लिहायच्या. मग ॲसेट सारखंच आहे की काही लायबिलिटीज लिहायच्या नाही, येस. इथे आपण म्हटलं रिअल ॲसेट लिहायचे, फिक्टिशियस लिहायचे नाहीत, खोटे नाही लिहायचे. तसंच लायबिलिटीमध्ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज लिहायच्या, इंटरनल लायबिलिटीज लगेच नाही लिहायच्या. लायबिलिटीज ज्यांना ज्यांना आपण पैसे देणार आहेत त्या सगळ्यांची नावं इथे येतील. करेक्ट आहे. मग आता हे नावं येतील, एक्सटर्नल इंटरनल त्या सगळ्या असणार त्याच्यामध्ये, किंवा अनरेकॉर्डेड लायबिलिटी, सगळ्यांना अनरेकॉर्डेड असू दे, एक्सटर्नल असू इंटरनल, सगळ्यांना तुम्हाला लिहावं लागेल. पण लिहित असताना पहिल्यांदा काय लिहिणार, एक्सटर्नल लिहिणार, त्याच्यानंतर इंटरनल, एक सिक्वेन्स फॉलो करणार आपण. आणि त्याच्याही मध्ये जे महत्त्वाचे लोक आहेत त्यांना पहिल्यांदा पैसे देणार, आणि नंतर, म्हणजे मी एक अनालॉजी तुम्हाला सांगण्याचा क्लासमध्ये प्रयत्न केला होता. त्या अनालॉजीनुसार तुम्ही जर इथे पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याकडे काही कॅटेगरीज आहेत. त्या कॅटेगरीमध्ये लायबिलिटी साईडच्या कॅटेगरीमध्ये तुम्ही त्या लायबिलिटीजला डिवाइड केलं तर तुमच्या लक्षात येईल की काही त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटचे पेमेंट्स आहेत, काही त्याच्यामध्ये डिबेंचर होल्डर्सचे पेमेंट आहेत, काही त्याच्यामध्ये तुम्ही जर पाहिलं तर अनसिक्युअर्डचे लोकांचे पैसे, अनसिक्युअर्ड क्रेडिटर्सचे पैसे आहेत, काही प्रेफरन्स शेअर होल्डरचे आणि काही इक्विटी शेअर होल्डरचे. या कॅटेगरीमध्ये तुम्हाला सगळ्या लायबिलिटीजला डिवाइड करावा लागेल. तर पहिली गव्हर्नमेंटची कॅटेगरी का, असं जर तुम्ही प्रश्न मला विचारला, यांनाच का पहिल्यांदी, यांना का नाही पहिल्यांदी, हेही दिसताना माणूसच आहे, तेही माणसं आहे, पण या माणसांच्या हातामध्ये काय आहे आणि त्यांच्याकडे शस्त्र काय तुमच्या लक्षात येईल. यांचे पैसे आधी नाही दिले तर तुमची वाटच लागली असं होऊ शकतं. जे पॉवरफुल लोक जास्त आहेत त्यांना आधी दिले पाहिजे, म्हणजे व्यवस्थित डिस्ट्रीब्युशन होतं. जनरल तुम्हाला नॅचरली माहिती आहे, मी मगाचंच एक्झाम्पल एक्सटेंड करेल. तर काही जे सगळ्यांना तर द्यायचे आहेत, काही उन्हाळ किंवा काही असे असतील त्यांना लाईनमध्ये काही
उन्हाळून नाही म्हणता यायचं, ज्यांच्यामध्ये ताकद आहे त्यांना तुम्ही आधी पैसे दिले तर भांडणं व्हायचा प्रश्न होत नाही, त्यांना आधी वाटायला हवा. आणि हा जो नियम, हे रूल्स कोणाला आधी कोणाला नंतर कोणी बनवलेत, गव्हर्नमेंट तर ऑब्व्हियसली ते त्यांचं नाव पहिल्यांदा लिहितील, तर त्यांनी त्यांचं नाव पहिल्यांदा दिले, त्यांना त्यांचे पैसे द्या. म्हणजे पहिल्यांदा गव्हर्नमेंटवाल्यांना, गव्हर्नमेंट कसलं रिप्रेझेंट करतं, प्रेफरन्शियल क्रिएटर्स, म्हणजे पहिल्यांदा प्रेफरन्शियल क्रिएटर्स, आणि त्याच्यामध्ये वर्कर्स पण येतात. फायनली काय झालं, मी याचा एक ड्रामा क्लासमध्ये घेतला होता आणि ज्याच्यामध्ये सांगितलं की लिक्विडेशनची प्रोसिजर झाली, वर्कर रडायला लागले आणि ते म्हणले आमच्या मुलाबाळांचं काय होणार, आमचं तर पोट सगळं या वेजेसवरती आहे, डेली वेजेसवरती आहे, जर कंपनी बंद तर ते मग म्हणणार की काय आम्ही उपाशी मारायचं का, सॅलरीड लोक असतात, थोडेफार पैसे असतात, हे वर्कर्स खूपच रडायला लागले, एम्प्लॉईज रडायला लागले. मग त्यांना म्हटलं की तुमचे काही पैसे आम्ही कन्सिडर करूया प्रेफरन्शियलमध्ये, तुम्हाला पहिल्यांदा पैसे देऊया, कारण शेवटी नाही राहिले ते तर वीक आणि त्यांच्यापर्यंत पैसे येणारच नव्हते. मला माहिती पैसे नेहमी कमीच असतात, कारण जी कंपनी लिक्विडेट होते ती शक्यतो लॉस मेकिंग कंपनी असते आणि त्याच्यामध्ये एवढे ॲसेट नसतात की ते सगळे लायबिलिटी होल्डर्सला मिळतील. म्हणून वर्करला मिळाले नसते, ते रडत होते, त्यांना प्रेफरन्शियलमध्ये आपण पैसे दिलेत, सगळ्यांना आठवत असते. त्याच्यानंतर हे दादागिरीवाले काही लोक आहेत, दाऊद भाई आपण म्हणूया डिबेंचर होल्डरवरनं, त्यांना आपण पैसे देऊन टाकूया. त्याच्यानंतर ज्यांच्याकडे काहीच नाही आहे, नॉर्मल मॅन आहेत, त्यांना देऊयात पैसे, पण थोडे लेट देऊयात. आणि घरच्या लोकांना नेहमी म्हटल्याप्रमाणे आधी बाहेरच्यांना तुम्ही जेवण देता आणि नंतर घरच्यांना, तर हे घरचे दोन ब्रदर तुमच्या स्क्रीनवरती दिसत असतील, प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स आणि इक्विटी शेअर होल्डर्स, यांना पैसे देऊन टाकूया. असा सिक्वेन्स जर तुम्ही फॉलो केला एक्झाममध्ये, तर मला वाटतं की तुम्हाला काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. तोच सिक्वेन्स आपण इथे लिहायचा प्रयत्न करूया. या सिक्वेन्समध्ये आपण प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स पासून चालू केलं, नंतर डिबेंचर होल्डर्स, अनसेक्युअर्ड, प्रेफरन्स शेअर होल्डर आणि इक्विटी शेअर होल्डर. पण ॲक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये त्याच्याही आधी काही पेमेंट्स दिले जातात. म्हणजे आपलं मेन टार्गेट होतं रावणाला मारणं, आणि रावणाला मारणार कसा, रावणाला काय तुम्ही फायटिंग करून मारू शकणार नाही पिक्चरवाल्यांसारखं, तर रावणाला तुम्हाला त्या युद्धामध्ये बाणानेच मारावं लागेल. तर पहिल्यांदा 3 बाण सोडावे लागतील आपल्याला, तर त्याला ट्रिपल एल म्हणूया आपण. तर ट्रिपल एल मध्ये पहिला जो येईल, कारण विदाऊट विच यू कॅनॉट लिक्विडेट, रावणच नाही मेला तर त्या लंकाचं दहन होणार नाही किंवा लंका संपणार नाही. करेक्ट, लंकाला मारण्यासाठी, रावणाला मारण्यासाठी तुम्हाला 3 ॲरोज शूट करावे लागतील. तर पहिला ॲरो ट्रिपल एल लक्षात ठेवायचा, फर्स्ट ॲरो इज लीगल चार्जेस. Without paying legal charges you cannot liquidate. Yes. Then after paying legal charges you have to give liquidators remuneration. स्क्रीनवरती अक्षर चांगलं येत नाही पण तुमच्या लक्षात येईल. And then leave 3 to 4 lines, more than 4. In this problem we required some extra lines, and then after that you can write triple L, next L, as is liquidation expenses. And after liquidation expenses then leave 1 line, and then our sequence. That means what? Preferential creditors. काही तुम्हाला बोर होईल पण काही करू शकणार नाहीये, व्यवस्थित ऐकायचंय, पॉज करून पुन्हा पुन्हा पाहायचंय आणि हा सॉल्व्ह करायचा प्रॉब्लेम. Then after preferential creditors leave 4 to 5. Generally we do not require more than 2, but because this is master, everything I tried to include in one problem itself, therefore in this problem we require more lines. Then after preferential creditors we have to give money to debenture holders. Why I am going slow? Because you must understand all the things. Now 4 to 5 lines again. Then unsecured creditors, and then here again 5 to 6 lines. We'll extend the lines. By, let's say, holders and
or preference shareholder also 3 to 4 lines, and then finally by equity, let's say shareholders. Okay, this must be one full page you require to solve this liquidator final statement. Understood? What we have done, काय कळालं तुम्हाला? या लायबिलिटी होल्डर्सला जे आहे ना ते एका सिक्वेन्स मध्ये लिहायचं हे तुम्हाला कळालं असेल. सिक्वेन्स महत्वाचा आहे. फर्स्ट ट्रिपल एल, देन आफ्टर दॅट प्रेफरन्शियल, ट्रिपल एल पी डी यू पीई, PDUPE, like this you can remember. First triple L, that is simple. Preferential, debenture holders, unsecured creditors, preference shareholders, and equity. In the exam, if you draw say format like this, then also you will get 2 marks. Okay, it's very simple. Now we will start for solving the problem. Before solving, one more thing. हे काय चाललंय तर लिक्विडेशन लिगल चार्जेस या डेबिट साइडला तुम्हाला मी मागाशी एक्सप्लेन केलं, काही प्रॉब्लेम नसेल. गिरवी नाही रखा है तो इधर गिरवी रखा है तो इधर. आणि अँड ऑन द क्रेडिट साइड यू नो ट्रिपल एल अँड ऑल द सिक्वेन्स. In the legal charges, definitely you will get legal charges as it is from the problem. In the exam they will specify how much legal charges, and then with the head, that name itself, you will get the amount. Just copy that amount and write. And then liquidator remuneration. In this we have some types of liquidator remuneration. I will clarify while following the problem instead of wasting time now. And then liquidation expenses also you will get from the problem. The expenses, these are the expenses without which we cannot sell the assets. We have to pay. Therefore, we will pay them first before starting the preferential credits. Correct. And then preferential creditors, as I said, generally you will find government payments. Let it be any government, state, any local authority, central, any their dues. Correct. Taxes, rates. Here you will find. And in that you will find worker related payments. Total 7 payments you will find here. Government related, and then worker related 5 payments, and then investigation related 1 more payment. Correct. Understood? Okay. तो 7 टाइप्स का आपको ये, तो वर्कर्स में ये एम्प्लॉय की कैटेगरी में उनका सैलरी रहेगा, उनका हॉलिडे रेम्युनरेशन रहेगा, उनका कॉम्पेंसेशन रहेगा, पीएफ पीटी का पैसा, पीएफ ईएसआई का पैसा रहेगा उनका, ये सब पेमेंट्स इसमें आ जाएंगे. फिर डिबेंचर होल्डर्स में देयर बेसिक अमाउंट प्लस देयर इंटरेस्ट एज वेल. Correct. You have to give interest. Debenture is one type of loan only. You cannot say no, just you will get the, if you take the loan from bank, then to bank we have to give their basic principal amount plus interest. Here also we will pay debenture holders their interest as well. म्हणजे जर तुम्ही 31 मार्चला लिक्विडेट केली, सगळ्यांचे पैसे दिले, तर इंटरेस्ट 31 मार्च पर्यंत असेल. जो जेवढं लेट कराल तेवढा इंटरेस्ट तुम्हाला द्यावा लागेल. करेक्ट. बेसिक प्लस म्हणजे याच्यामध्ये जास्तीत जास्त 3 पेमेंट्स येऊ शकतात. देअर बेसिक अमाऊंट, प्रिन्सिपल अमाऊंट प्लस इंटरेस्ट अप टू बॅलन्स शीट अँड इंटरेस्ट फ्रॉम द बॅलन्स शीट टू डेट ऑफ पेमेंट. डेट ऑफ पेमेंट वेगळी असेल तर तिसरा येईल, नाही तर येणार नाही. आणि बॅलन्स शीट मधला इंटरेस्ट जर दिला असेल तर येईल, नाही तर नाही येणार. नाही का नाही येणार? कारण बॅलन्स शीट मध्ये दिलाच नाही इंटरेस्ट, याचा अर्थ पे झाला. पे झाला तर पुन्हा पे करण्याची गरज नाही, तो येणार नाही. देन अनसेक्युअर क्रेडिटर्स मध्ये आता प्रेफरन्शियलही नसेल, डिबेंचर होल्डरवालाही नसेल, आणि त्याला काहीच कॅटेगरी नसेल, याचा अर्थ त्याची कॅटेगरी अनसेक्युअर्ड आहे. कुठंच म्हटलं नाही हा सेक्युअर्ड आहे, याचा अर्थ अनसेक्युअर्ड. उरलेले सगळे याच्यात येतील, घरचे सोडून एक्सटर्नल वाले लायबिलिटी होल्डर्स वाले याच्यात येतील. त्यांचे नावं लिहायचे, त्यांना जितके पैसे द्यायचे तेवढे लिहायचे, आणि नंतर घरले उरलेले इक्विटी शेअर होल्डर्स कॅटेगरीवाले, शेअर होल्डर कॅटेगरीवाले प्रेफरन्स आणि इक्विटी इथे येते. त्यांना जेवढे पैसे उरले ते देणार. समजा त्यांचं देणं आहे 5 लाख आणि उरलेत 1 लाख, 1च लाख देऊन संपवायचं. जास्त काही भांडायची गरज नाही. घरच्यांना नाही मिळाले पैसे तर एवढं वाईट वाटून घ्यायचं नाही. चालेल. सगळ्यांना कळालं नेमकं आपल्याला काय करायचंय. आता हे कळालं असेल तर मग आपण आता ऍक्च्युअली प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याकडे जाऊया. लेट मी स्टार्ट द प्रॉब्लेम. here is that problem. Okay, first we'll just have a look over this problem. Now in this problem, liability side, asset side,
On the liability side, why I am saying this is master and why I am saying this is difficult, because in the liability we have share capital. In that also we have 2500 rupees face value shares, and which is paid up at 75 per share. Correct. Generally you will get paid up value equal to face value, but in this problem they have given different paid up value and different face value for one category of shareholder. We have another category as well, in that we have different face value also. Now here face value is 80 and they paid 60, and then in this category we have 10 rupees and paid fully. This category, you know. Correct. Now three types of categories we have, and all are different. Correct. And then their total amount is also different. Yes. Then after this we have preference shares. Correct. 5008% share, 100 rupees fully paid. These shares are fully paid. Like last category, here we have fully paid preference shareholders category. Then we have, my dear students, reserve and surplus. Reserves and surplus. Now in that, general reserve first, then we have profit and loss, then reserve for doubtful debts. Correct. General, profit and loss and reserve for doubtful debts we have. हे काही आता याच्यात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायची जी आहे ती अशी आहे की मी मगाशी म्हटलं की जे विकून तुम्हाला पैसे येतील ते घ्यायचं, आणि लायबिलिटी होल्डर्सला ज्यांना पैसे द्यायचेत त्यांचे पैसे घ्यायचे. ज्यांना पैसे द्यायचेच नाहीत किंवा दिले जात नाहीत त्यांचं नाव घ्यायची काहीच गरज नाही. समजा हे जनरल रिझर्व्ह लायबिलिटीला लिहिलेत, हे लायबिलिटीचं आपण पेमेंट सगळ्यांचं करणार आहे, पण जनरल रिझर्व्हचं पेमेंट होणार का? नाही होणार. General reserve amount is not payable to anyone. This general reserve belongs to whom? Shareholder. This amount is payable to shareholder, not to anyone. Profit and loss हा तुमचा कोणाचा आहे? शेअरहोल्डरचा आहे. यांना प्रॉफिट अँड लॉसला पेमेंट देणार असं नाही, शेअरहोल्डरला पेमेंट दिलं जाईल, जनरल रिझर्व्हला नाही आणि प्रॉफिट अँड लॉसला नाही. खरं का? हे पेमेंट याच्या बदल्यात शेअरहोल्डरला मिळेल, पण जनरल रिझर्व्हचं नाव लिहून त्याला पेमेंट होणार असं होणार नाही. मला काय म्हणायचं लक्षात येईल? लिहिते तुम्हाला त्या आपल्या लिक्विडेटर फायनल स्टेटमेंटमध्ये याचा अर्थ अशी नावं येणार नाही. जनरल रिझर्व्हला 500 रुपये दिले, 10,000 दिले, असं काही होणार नाही. जनरल रिझर्व्हला याचा अर्थ पैसे द्यायचे नाही, प्रत्येक आयटम वाईज देणार, या आयटमला पैसे द्यायचे नाही, कारण हा आयटम इनडायरेक्टली शेअर होल्डरमध्ये कन्सिडर झाला. म्हणजे रिझर्व्ह अँड सरप्लसचा जो कॅटेगरी असतो ना, हा या कॅटेगरीला पैसे दिले जात नाहीत. आणि इथे एक मिसलिनियस एक्सपेन्सेसची कॅटेगरी असते, या कॅटेगरीला काय म्हणतात? मिसलिनियस एक्सपेन्सेस. याही कॅटेगरीला पैसे दिले जात नाहीत. म्हणजे पैसे दिले, सॉरी, या कॅटेगरीकडनं पैसे विकून काही आपल्याला मिळत नाही. म्हणजे ही जी कॅटेगरी नाही मिसलिनियस एक्सपेन्सेसची, हे विकलेच जाणार नाही. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस नाही विकले जाणार, डिस्काउंटेड शेअर्स नाही, डिबेंचर्स नाही, डिफर्ड रेव्हेन्यू नाही, फॉर्मेशन एक्सपेन्सेस नाहीत. हे सगळे आयटम्स, प्रॉफिट अँड लॉस इथे जर दिलेला असेल, डेबिट बॅलन्स तो नाही. म्हणजे मिसलिनियस एक्सपेंडिचरचे आपण घेणार नाहीत, आणि रिझर्व्ह अँड सरप्लसचे हे आयटम्स आपल्या लिक्विडेटर फायनल स्टेटमेंटमध्ये घेणार नाहीत. एक्झाम मध्ये काही घ्यायचं नाही हे कळायला पाहिजे, नाही तर हे लिहिलं तर मार्क उलट कमी होतात. लक्षात येतं? म्हणजे हे तुम्ही घेणार नाहीत. त्याच्यानंतर तुमच्याकडे आहेत, काय आहेत? डिबेंचर्स आहेत, 8% डिबेंचर्स आहेत. त्याच्यानंतर तुमच्याकडे त्यांचा इंटरेस्ट आहे अप टू बॅलन्स शीट डेटचा 8% वाल्यांचा. त्याच्यानंतर 5% डिबेंचर्स आहेत. त्याच्यात त्यांनी दिलं की ते सेक्युअर्ड आहेत प्लांट अँड मशिनरीच्या अगेन्स्ट, आणि याच्यात फ्लोटिंग चार्ज दिलाय. फ्लोटिंग चार्ज हा आहे फ्लोटिंग चार्ज, हा आहे फिक्स चार्ज. दोघांमध्ये फरक काय आहे? फ्लोटिंग म्हणजे यांना आपण म्हटलं की तुम्हाला ऍसेट विकून पैसे देणार, सगळ्या ऍसेटच्या अगेन्स्ट तुम्ही सिक्युअर्ड आहात, असं स्पेसिफिकली नाही म्हटलं त्याच्यामुळे कन्फ्युजनच होणार आहे यांचं, काही कोणाच्या अगेन्स्ट पैसे घ्यायचे. तर कोणाच्या अगेन्स्ट देणार नाही आपण, त्यांना देणार प्रायोरिटी देऊन फ्लोटिंग चार्ज आहे म्हणून पैसे देऊन टाकणार. करेक्ट आहे. जे फ्लोटिंग चार्ज दिलेला नसला तरी त्यांचा फ्लोटिंग चार्जेस असतो लोनवाल्यांचा, डिबेंचर होल्डरचा. फ्लोटिंग म्हणजे सगळ्यावरती त्यांचा चार्ज आहे. करेक्ट आहे. पण इथे स्पेसिफिक ऍसेट्स आहे म्हणून याला फिक्स चार्ज म्हणतात. त्या ऍसेट्सला विकून जेवढे पैसे येतील ना ते प्रायोरिटीवरती डिबेंचर होल्डर्सला, ज्यांचा जो चार्ज आहे फिक्स चार्ज, त्यांनाच द्यावे लागतील. आणि उरले काही पैसे तर इतरांना त्यातले देऊ शकता, किंवा कमी पडले त्यांना पैसे द्यायचे तर त्यांना अनसेक्युअर्ड मध्ये देऊ शकाल. ते आपण सॉल्व्ह करताना समजून घेऊ. पण फिक्स्ड आणि फ्लोटिंग असे दोन चार्ज असतात. याचे पैसे दुसरीकडे वापरू शकत नाही नियमानुसार, त्यांनाच द्यावे लागतील. हा एवढा फक्त नियम लक्षात ठेवा. नंतर लोन फ्रॉम बँक हे बिल्डिंगच्या अगेन्स्ट आहे, म्हणजे हे
वेल्डिंगचे जे पैसे येतील ना ते लोनसाठी जातील पहिल्यांदी, आणि नंतर उरलेल्याचं काय करायचं आपण पाहूया. यांना टर्म लोन आहे, हे लोन आहे, पण इथे काही फिक्स फ्लोटिंग चार्ज नाहीये. म्हणजे जर काहीच लिहिलेलं नसेल तर ते अनसिक्युअर्ड कॅटेगरीमध्ये जातील. तुम्हाला सांगितलेलंच, उगाच बळच त्यांना चार्ज आहे असं ॲज्युम करून कुठेही पैसे द्यायचे नाही. त्यांना कोणताच चार्ज नाही. लोन घेतले पर्सनल लोन विदाऊट सिक्युरिटी जसं तुम्ही घेता. काही टर्म लोन तुमच्या क्रेडिट वर्दीनेसवरती, तुमच्या वजनावरती बँकेत दिलं जातं विदाऊट एनी सिक्युरिटी. ते एक छोटंसं लोन असतं, ते तुम्हाला द्यायचं. सन्ड्री क्रेडिटर्स यांनाही कसला चार्ज नाही, कसले काही सेक्युर्ड नाही ॲसेट, म्हणून त्यांना अनसिक्युअर्डमध्ये पैसे देणार आपण. इन्कम टॅक्सवाले गव्हर्नमेंटचं पेमेंट आहे, जीएसटी वाले गव्हर्नमेंटचं पेमेंट आहे. गव्हर्नमेंट कुठे येतं तुम्हाला माहिती आहे, प्रेफरन्शियलमध्ये येतं. वेजेस अँड सॅलरी पेएबल हे वर्करवाले लोक आहेत, एम्प्लॉईज आहेत, त्यांना आपल्याला प्रेफरन्शियलमध्ये द्यावं लागेल पैसे. मासे हे लायबिलिटी होल्डरबद्दल लायबिलिटी साईडला दिले. त्याच्यानंतर काही टँजिबल असेट्स आहेत, काही इनटँजिबल असेट्स आहेत. इथे इनटँजिबल असेट्स दिसत आहे काही तुम्हाला, हे दोन, हे सगळे टँजिबल वरती दिसत आहे. करेक्ट, हे इनटँजिबल. त्याच्यानंतर काही करंट ॲसेट्स दिसत आहे तुम्हाला, करंट ॲसेट्स, आणि काही फिक्टिशियस ॲसेट दिसतात. मी म्हटलं की हे विकून पैसे येणार ना, बाकी सगळं विकून पैसे येणार. म्हणजे हे जे आहेत ना वरचे सगळे तुम्हाला कुठे येतील, सगळे येतील तुम्हाला इथपर्यंत. कुठे, लिक्विडेटर फायनल स्टेटमेंटमध्ये. येस, मग आपण आता सॉल्व करायला मला वाटतं हरकत नाही. काय नाही घ्यायचं, एकदा एवढं जरी कळालं तरी मला वाटतं 3-4 मार्क तुमचे झाले. आता एक एक जे घ्यायचं आहे ते कसं घ्यायचं ते आपण पाहूया. एवढंच बॅलन्स शीट देणार नाही तर बॅलन्स शीटच्या खाली इन्फॉर्मेशन देणार, एक एक इन्फॉर्मेशन म्हणजे ॲडजस्टमेंट्स देणार. त्या ॲडजस्टमेंट्स तुम्हाला विकत घ्यायचे. आता म्हटले ह्या सगळ्या काय आहेत, बुक व्हॅल्यूज आहेत. तर ॲक्च्युअली आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये कोणत्या व्हॅल्यूज लिहाव्या लागतात, रिअलाइज्ड व्हॅल्यूज लिहाव्या लागतात. जे पैसे आले विकून ते लिहावे लागतात. बुक व्हॅल्यूज येईल, पैसे विकून येतील, ते असं काही नसतं. बुक व्हॅल्यू तुम्हाला येत नसते, कमी जास्त अमाऊंट येत असते. तर ती कमी जास्त अमाऊंट किती, तुम्ही म्हणणार आम्ही थोडी काय ॲस्ट्रो असं काय, आम्हाला कसं कळणार, तर तुम्हाला नाही कळणार म्हणून तर ते ॲडजस्टमेंटमध्ये ते अमाऊंट देणार. हे विकून किती पैसे आले, प्लांट अँड मशिनरी विकलं आणि किती आले, कोणी विकलं, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ॲडजस्टमेंटमध्ये देणार त्या. तर इथे अमाऊंट रिअलाइज म्हणजे सेल करून विकलेले पैसे, एवढे 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 पैसे आले. नंतर प्रेफरन्स डिव्हिडंड 2 वर्षाचा मागचा द्यायचा राहिला आहे, ॲरियर्स आहे, तो आर्टिकलनुसार द्यावा लागणार. नंतर लिगल एक्सपेन्सेस एवढे आहेत, लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस एवढे आहेत. नंतर स्टॉक अंडर व्हॅल्यूड झाला, अंडर व्हॅल्यूड म्हणजे कमी लिहिला गेला स्टॉक. देन पेमेंट टू 2 एम्प्लॉईज, 2 एम्प्लॉईज आहेत, त्यांचे पैसे 5 महिन्याचे 10,000 पर मंथनी द्यायचे राहिलेत. करेक्ट आहे. जे सॅलरी हे वेजेस पेएबल आहे ना, त्याचं जास्तचं क्लॅरिफिकेशन, एक्स्ट्राची इन्फॉर्मेशन ॲडजस्टमेंटमध्ये दिली आहे. नंतर सन्ड्री क्रेडिटर्समध्ये अकाउंटंटनी काय केलंय, त्या अकाउंटंटनी आपल्या काय केलंय की प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स तिथेच लिहून टाकलेत 50,000चे इन्क्लूड. त्यांनी वेगळे लिहायला पाहिजे होते पण त्याच्यात खिचडी करून टाकली. 50,000चे क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्समध्ये प्रेफरन्शियल क्रेडिट्स इन्क्लुडेड आहेत. करेक्ट, वेगळं लिहायच्या ऐवजी त्याच्यातच खिचडी करून लिहिलं. इन ॲडिशन टू अबाव लायबिलिटीज लिक्विडेटर हॅड टू पे. हे तर झालं सगळं, या वरच्या सगळ्या लायबिलिटी झाल्या, सगळं झालं. पण अजून एक लायबिलिटी जी वरच्या बॅलन्स शीटमध्ये नाही आली असं त्यांना म्हणायचं. इन ॲडिशन टू अबाव लायबिलिटीज म्हणजे सगळ्या ज्या लायबिलिटीज दिल्यात इकडे, त्याच्याही व्यतिरिक्त लिक्विडेटर हॅड टू पे म्हणजे द्यावे लागतील कंपल्सरी. कशासाठी, 900 ॲज अ रिपेल बिल ऑफ ओल्ड टाईपरायटर. वरती नाही दिलं पण हे द्यावे लागतील काय, गहाण करून स्टॅम्प पेपरवरती लिहून दिलं होतं, हे द्यावं लागेल. काय सिक्युरिटी दिली होती का, नाही. म्हणजे हे काय 900 रुपये द्यावे लागतील, पण हे अनसेक्युअर्ड आहेत. तर 900 अनसेक्युअर्डमध्ये आपण देणार आहोत. त्या कॅटेगरीमध्ये हे 900 रुपीज आपण पे करणार आहोत. कुठल्या कॅटेगरीमध्ये पैसे द्यायचे हे तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे. आपण लायबिलिटी साईडला वेगवेगळे ग्रुप्स केलेत, वेगवेगळ्या कॅटेगरीज, त्याच्यामध्ये हे कुठे लिहायचं हे तुमच्या लक्षात येईलच. कुठे जर सिक्युरिटी दिली नसेल तर अनसिक्युअर्डमध्ये येईल. उरलं काही कुठे नाही लिहिता आलं, प्रेफरन्शियलमध्ये नाही, ते 7 टाईप्समध्ये येत नाही, प्रेफरन्शियलचे 7 सब टाईप्स त्याच्यात येत नाही, ते डिबेंचर्सच्या रिलेटेड नाही, ते LLL नाही, ते घरचे लोक नाहीत. तर याचा अर्थ ते काय आहेत, अनसिक्युअर्ड आहेत असं तुम्ही अर्थ काढू शकता. नाही काही लक्षात आलं अनसिक्युअर्डमध्ये लिहून टाका. विच इज नॉट रेकॉर्डेड इन द अबव बॅलन्स शीट. हे पण लक्षात आलं. 900 द्या, बट सोल्ड, पण ते विकलं 5,000ला. 900 रिपेअरसाठी गेले आणि 5,000 रुपये विकून पैसे आलेले पैसे हे डेबिट साईडला लिहावे लागतील, हे क्रेडिट साईडला. पहिल्यांदा एवढं तर कळालं. क्रेडिट साईडला कुठे, मी म्हटल्याप्रमाणे अनसिक्युअर्डमध्ये हे 900. आणि पैसे आले हेही काही गहाण ठेवलेले ॲसेट नव्हते,
म्हणून हे कुठे येतील, त्या अमाऊंट रिअलाइज फ्रॉम सेल ऑफ ॲसेट सेकंड कॅटेगरीमध्ये येतील. एवढंच काही लक्षात घ्यायचं, सॉल्व्ह करत असताना ते जास्त लक्षात येईल. द लिक्विडेटर एंटायटल रिम्युनरेशन, काय फुकट तुमच्यासाठी लिक्विडेटर काम करणार नाही, त्याला तुम्ही रिम्युनरेशन देणार. किती देणार? बाबा घे 10,000 रुपये फिक्स घे आणि 3% ऑन ऑल ॲसेट रिअलाइज घे. ऑन ऑल ॲसेट्स रिअलाइज, रिअलाइज म्हणजे सेल, करेक्ट आहे. सेल करून त्याने जे सेल, त्याने नाही, जे ॲसेट रिअलाइज सेल झाले, सगळे ॲसेट, ऑल ॲसेट, जे ॲसेट सेल झाले, कुठले कुठले, ऑल, इन्क्लुडिंग अमाऊंट फ्रॉम सरप्लस फ्रॉम सिक्युरिटीज, ते तर इन्क्लूड त्यात असतं. ठीक आहे, मसाला आहे फक्त. म्हणजे जे जे ॲसेट विकले गेले आणि त्यांच्यातनं जे पैसे आले त्याच्यावरती 3% त्याला मिळणार. त्याच्यानंतर अजून एक टाईपचं कमिशन आहे, 2% ऑन पेमेंट मेड टू अनसिक्युअर क्रिएटर्स. दोन टाईप्स आहे ॲक्च्युली, इथे फोर्थ नंबरही द्यायला पाहिजे होतं. 2% ऑन पेमेंट मेड टू अनसिक्युअर क्रिएटर्स. अनसिक्युअर क्रिएटर्सला पैसे जेवढे द्यावे लागणार आहेत, जेवढे आपण देणार त्याच्यावरती त्याला 2% मिळणार. करेक्ट आहे, असं त्यांनी म्हटलंय, ते लक्षात. मग 2% ऑन अनसिक्युअर. पण अनसिक्युअर क्रिएटर्स म्हणजे कोण? तुम्हाला ती अनसिक्युअर्डची कॅटेगरी माहिती आहे. अनसिक्युअर्ड म्हणजे ज्याला कोणती सिक्युरिटी दिलेली नाही. प्रेफरन्शियलला फक्त पेमेंटमध्ये पहिला नंबर मिळाला आहे, पण ते कोण असतात? अनसिक्युअर्डच असतात. त्यांना काय आपण बँकवरती गॅरंटी गव्हर्नमेंटला लिहून देत नाही, तुमचे टॅक्सेस साठी आमचा हा फ्लॅट आहे ना गहाण ठेवून घ्या, असं कधी म्हणत नाही आपण. म्हणजे प्रेफरन्शियल हे काय असतात? अनसिक्युअर्डच असतात. त्या अनसिक्युअर्डच्या पेमेंटवरती 2%. आता सॉल्व्ह करत असताना जास्त लक्षात येईल. आणि 10% ऑन अमाऊंट रिटर्न टू इक्विटी शेअर होल्डर. 10% इक्विटी शेअर होल्डर्सला जेवढे पैसे देणार ना त्याच्यावरती. इथे जरा जास्त त्याला 10% आहेत, कारण शेवटी पैसे राहिले पाहिजे, त्यासाठी त्याला त्याचं जास्तच डोकं लावावं लागणार, जास्तच कमिशन मिळणार. करेक्ट आहे. हे कसं कॅल्क्युलेट करायचं आपण पाहूया. देन लिक्विडेटर मेड ऑल पेमेंट्स ऑन 30 सप्टेंबर. 30 सप्टेंबरला मिळणार सगळे पैसे. हां, बॅलन्स शीटच्या डेटला नाही, बॅलन्स शीटची डेट झाल्यानंतर तुमचं सगळं काम चालणार 2-3 वर्ष, आणि शेवटचं पेमेंट जाईल, किंवा सगळे पेमेंट एकाच दिवशी जातील असं तुम्ही अनाऊन्स केलं पेपरमध्ये, या सगळे घ्यायला, तर 30 सप्टेंबरला हे तुम्ही पैसे देणार आहेत असं ते म्हणताय. The preferential creditors amounted to rupees 2,000 which were not included in the sundry creditors. म्हणजे जे वर्षे आत्ताचे हे बॅलन्स शीट मधले सन्ड्री क्रिएटर्स आहेत ना कुठेतरी, त्याच्यामध्ये हे काय आहेत, 2,000 इन्क्लूड नाहीत. त्याचा अर्थ हे अनरेकॉर्डेड आहेत. तर अनरेकॉर्डेड आहेत म्हणजे प्रेफरन्शियल आहेत, पैसे ते द्यावे लागतील. तर प्रेफरन्शियल कॅटेगरीमध्ये त्यांना त्यांच्या कॅटेगरीत पैसे आपण देऊन टाकणार आहेत. अनरेकॉर्डेड लायबिलिटी सारखी त्याची ट्रीटमेंट देऊन, म्हणजे सन्ड्री क्रिएटर्स मधनं कमी करण्याची गरज नाही, की बिकॉज दॅट इज नॉट इन्क्लुडेड. त्या सन्ड्री क्रिएटर्समध्ये इन्क्लुडेड असते तर आपण त्यांना ते मायनस करून तिकडे पेमेंट दिलं असतं. या कॅटेगरीत अनसिक्युअर्डच्या कॅटेगरीत न देता त्या अनसिक्युअर्डच्या कॅटेगरीतनं मायनस करून प्रेफरन्शियलच्या कॅटेगरीतनं पेमेंट दिलं असतं. पण म्हणतं विच वेअर नॉट इन्क्लुडेड इन, म्हणजे त्याच्यात नाहीच आहे इन्क्लुडेड, म्हणजे मायनस करण्याचा प्रश्नच नाही. सन्ड्री क्रिएटर्स ॲज इट इज येतील अनसिक्युअर्डमध्ये, आणि हे 2,000 एक्स्ट्राची येतील प्रेफरन्शियल मध्ये, अनरेकॉर्डेड प्रेफरन्शियल क्रिएटर्स. आणि ते म्हणतात इट वॉज फाउंड दॅट 50% डाउटफुल डेट्स हॅव नॉट पेड द पेएबल अमाऊंट. म्हणजे जे डेटर्स आहेत आपले डाऊटफुलवाले, जे डेटर्स आहेत त्या बिचाऱ्यांनी 50% लोकांनी त्या डाऊटफुलच्या पैसे आपले दिलेले नाहीत. बाकीचे जे उरलेले त्यांनी दिले. म्हणजे हे तुम्ही डेटर्स पहा, डेटर्स ग्रॉसनी दाखवलं तिकडं, आपण इथेच दाखवतो शक्यतो ॲसेट साईडला, डेटर्स ग्रॉस मायनस RDD डाऊटफुल डेट्स. पण त्यांनी असं न करता याच्यामध्ये वेगळं प्रेझेंटेशन केलं. इथे 1 लाख ग्रॉस दिलेत आणि इकडे RDD लिहिलंय, RDD इकडे लिहिलंय, हे डाऊटफुल आहेत. यातल्या 50% लोकांनी पैसे दिले, म्हणजे 10,000 रुपये जे पेएबल होते त्यातले 50%, म्हणजे 5,000 मिळाले, 5,000 बुडाले. म्हणजे तुम्ही जर या डेटर्सचा आत्ताच विचार केला तर डेटर्स 1 लाख हे ग्रॉस आहेत, त्यातले RDD लेस RDD किती आहे, 10,000 आहेत. म्हणजे बॅलन्स शीटमध्ये डेटर्स 90,000 रुपीजचे आहेत. करेक्ट आहे, ॲक्च्युअल चांगले डेटर्स. तर चांगले डेटर्स पैसे देणार 90,000 रुपीज दिले त्यांनी, आणि डाऊटफुलवाले हे आहेत ना ते 50%च देणार, म्हणजे 5,000 देणार. म्हणजे टोटल तुम्हाला 95,000 मिळणार. तर जेवढे पैसे मिळणार कॅश कम्स इन होणार तेवढी तुम्ही कुठे लिहिणार, कॅश कम्स इन डेबिट साईडला लिक्विडेटर फायनल स्टेटमेंटला लिहिणार. तर हे येतील लिक्विडेटर फायनल स्टेटमेंटला. इझी आहे. जे चांगले आहेत ते पूर्ण येणार, जे डाऊटफुल आहे त्यातले 50% येणार, म्हणजे यातले 5,000 येणार, म्हणजे चांगले प्लस यातले मिळालेले टोटल 95 येणार. आणि 95 लिक्विडेटर फायनल स्टेटमेंटला तुम्हाला घ्यावे लागतील. आता हे सगळं विचमिट झाली आहे, तुमच्या लक्षात येईल. नाही वेळोवेळी लक्षात आली तर आपण त्याला काय करूया, इरेज करूया. ओके.
तर मला वाटतंय तुमच्या हे सगळं लक्षात आलं असेल. आपल्याला आता सोल्युशनकडे जायला हरकत नाही, याला सॉल्व करायला हरकत नाही. तर मी याला ॲक्च्युली सॉल्व करतो. करेक्ट. ते ना हे सिम्पलच आहे, पण तेवढंही सिम्पल नाही आहे. एवढ्या प्रॉब्लेममध्ये सगळ्या घेतल्यात ना गोष्टी मी, असं नाही की काही घेतलेल्या नाहीत. सगळ्या गोष्टी बहुतेक करून सगळ्या आलेल्या आहेत. 95% आपल्या जे SYच्या सिलेबसमधल्या गोष्टी आहेत ना, त्या सगळ्या इथे आल्यात. ओके. आता आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे. तो कसा स्टार्ट करायचा, कुठनं स्टार्ट करायचा तुम्हाला माहितीच आहे. आपण प्रॉब्लेम हा डेबिट साईडपासून सॉल्व करायला स्टार्ट करतो. तर म्हणजे ॲन्सरच्या डेबिट साईडपासून, क्वेश्चनच्या नाही. तर या आन्सरमध्ये फर्स्ट on the debit side they are asking us to write what? The cash or bank balance. Now try to find out where is your cash or the bank balance. म्हणजे इकडे जे डेबिट आहे ना ते क्रेडिटला फोकस करून द्यायचं. हे इकडे शोधायचं. कॅश और बँक बॅलन्स लायबिलिटीला नाही मिळणार तुम्हाला, ॲसेटला मिळणार. आणि जे जे झालं ना त्याला टिक करून टाका. त्याला वाटलंच तर आपण एक वेगळा पेन घेऊया आणि त्याला टिक करत जाऊया. म्हणजे एक्झामच्या वेळेस देखील क्वेश्चन पेपरवर ते टिक केल्या तरी चालतील, काही विसरणार नाही. याच्यामध्ये अमाऊंट लिहित असताना एक छोटे 1-2 रूल आहेत, ते मी तुम्हाला सांगणारच आहे. पण पहिल्यांदा जे दिलंय, जे पाहिजे आपल्याला ते लिहून घ्या. हिअर वी वॉन्ट फर्स्ट कॅश and the bank balance or bank balance. Where do we have that here in the balance sheet? You have that here in the balance sheet. 95,000. You tick to 95,000 and write 95,000 realized value. What is the difference between estimated value and realized value? Estimated value means book value, and realized value, that means the sale value. But for cash, both will remain same. कॅशसाठी काय विकली गेलेली अमाऊंट आणि बुकची अमाऊंट अशी वेगवेगळी येणार नाही. कॅश शक्यतो कोणी विकत नाही. कॅशची जेवढी बुकमध्ये 95,000 हार्ड कॅश हातामध्ये, तर त्याची व्हॅल्यू देखील 95 असणार ॲज ऑन डेट. करेक्ट. आय एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम इकॉनॉमिक्स पॉईंट ऑफ व्ह्यू. 95,000 बुकमध्ये आहेत आणि त्याचे 95 हार्ड कॅशमध्येही आहेत. रिअलाइज व्हॅल्यू 95,000. आता त्याच्यानंतर आपल्याकडे जी कॅटेगरी आहे, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, ही कोणती कॅटेगरी है? जो गिरवी नहीं रखा था वो कैटेगरी. मगर ये मत लिखो, पहले लिखो ये सरप्लस वाला कैटेगरी, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन राइट द अमाउंट रियलाइज. का? कारण हे छोटं पण आहे आणि लिहायला सिंपल पण आहे. करेक्ट. हे लिहिलं तर उरलेलं तिकडे लिहिता येतं, नाही तर मग थोडं मिस्टेकही होऊ शकतं, चुकू शकतं. चुकून एखादं तिकडे इथलं तिकडे लिहिलं जाऊ शकतं. म्हणून हे पहिल्यांदा कंप्लीट करा. टू सरप्लस. इसमें क्या लिखते हैं हम? जो एसेट हमने जो गिरवी रखा था ना वो लिखते हैं. तो इसमें जरा पढ़ो कि वो किधर मिलेगा इन्फॉर्मेशन आपको. वो लायबिलिटी साइड में मिलेगा, नहीं तो इन्फॉर्मेशन में मिलेगा. किधर तो मिलेगा. एसेट साइड को मत देखो, लायबिलिटी साइड को देखो. लायबिलिटी साइड में किधर बताया क्या कि ये एसेट सिक्योर्ड बोल के दिया है, दिस एसेट गिवन वी एज अ सिक्योरिटी. तो ये पढ़ो. 5% डिबेंचर्स, इसमें इधर इधर कुछ बोला है अप टू बैलेंस शीट, ये नहीं. हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, एसेट का नाम दिया है कि नहीं, तो इसको नहीं, इधर दिया है सिक्योर्ड अगेंस्ट, तो ये गिरवी रखा है, तो आपको लिखना पड़ेगा इधर इस कैटेगरी में. उसका नाम लिखो. प्लांट एंड लेट्स से मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी. हमको थोड़ा जगह चाहिए, तो एक काम करो. Plant and machinery. In the particular column itself, you must write the sale value of plant and machinery. Plant and machinery का सेल वैल्यू आ जाएगा, तो उसका सेल वैल्यू चेक करो. The amount realized from sale of assets here, plant and machinery 1,30,000. तो 1,30,000 in particular column itself लिख लो सेल वैल्यू. And then against this plant and machinery we have taken or loan in the form of debentures, secured against debentures. तो जो लोन का अमाउंट है ना इसके अगेंस्ट में, वो लिखो. उनका पहले नाम लिखो लोन का. डिबेंचर्स 5% डिबेंचर्स, एंड देन अमाउंट ऑफ दैट 5% डिबेंचर्स 1 लाख. पहले क्या, उसका सेल वैल्यू उस एसेट का, और जिसके अगेंस्ट वो लोन लिया उसका अमाउंट. और अभी मुझे बताओ, हा म्हणजे मराठीमध्ये सांगतात जिकडे गाय जाईल तिकडे वासरू जातं. म्हणजे डिबेंचर्स ही प्रिन्सिपल गाय तुम्ही जर त्याला म्हटलं तर त्याचा इंटरेस्ट वासरू होणार, तिकडेच जाणार. म्हणजे या डिबेंचरवरचा इंटरेस्ट इथेच येणार सरप्लस कॅटेगरीमध्ये, तिकडे नाही जाणार. करेक्ट आहे. मग या कॅटेगरी 5% डिबेंचरचा काही इंटरेस्ट आहे का? येस. इंटरेस्ट
on 8% debenture they have written interest here, 8% debentures written, but they have not given any interest on 5% debentures in the balance sheet itself. म्हणजे इंटरेस्टचे दोन टाईप असतात, इंटरेस्ट अप टू बॅलन्स शीट अँड इंटरेस्ट फ्रॉम बॅलन्स शीट टू डेट ऑफ पेमेंट. हा इंटरेस्ट बॅलन्स शीटचा इथे दिलेला नाहीये, इंटरेस्ट इथेच येणार 5% डिबेंचरचा, पण तो इंटरेस्ट बॅलन्स शीट पर्यंतचा जो आहे ना तो दिलेला नाहीये, तो येणार नाही. अजून एक वेगळ्या टाईपचा इंटरेस्ट आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला चेक करावं लागेल तो येईल की नाही. डिबेंचर्स आला त्याचा इंटरेस्ट बॅलन्स शीटचा येणार नाही कारण तो दिलेला नाही, पण बॅलन्स शीट पासून डेट ऑफ पेमेंटचा येऊ शकतो. तर येऊ शकतो तर आपल्याला तो कुठे चेक करावा लागणार आहे, आपल्याला तो चेक करावा लागणार आहे ऍडजस्टमेंट्स मध्ये. तर ऍडजस्टमेंट मध्ये इंटरेस्ट ऑन 5% डिबेंचर्स वगैरे असं काही म्हटलं नाही, म्हटलं बोललो मिस्टेक करतात, याच्यामुळेच करतात, याच्यामुळेच हा प्रॉब्लेम महत्वाचा आहे. काही गोष्टी डायरेक्टली दिलेल्या नसतात, इनडायरेक्टली तुम्हाला विचार करून त्या लिहाव्या लागतात. तर इथे इनडायरेक्टली म्हणलंय द लिक्विडेटर मेड ऑल पेमेंट्स ऑन 30 सप्टेंबर, म्हणजे and here we have balance sheet as on 31st March 23 and we have date of payment 30 September. That means from balance sheet to date of payment interest will come, हा येईल आणि तो तुम्हाला लिहावा लागणार. म्हणून तुम्ही इथे लिहिणार लेस इंटरेस्ट ऑन 5% debentures. Here we require some space, therefore we will interest on 5% debentures. Okay, and in bracket show the calculation. Now what interest on 5% on principal amount they will get, their principal amount is 1 lakh, and how much interest will get, that is specified in their name itself. 5% they will get 5 divided by 100, and then 5 divided by 100, this is the rate, and for how many months they will get from date of balance sheet to date of payment. Date of balance sheet to date of payment, that means from after March you will find April, May, June, July, August, September. Correct, 6 months. 6 months. 6 months and total months. Now then do the calculation. 5%, 5,000, and half of the 5, 2,500. And then you will going to write the amount, final amount, in the either realized value or estimated. Estimated plant and machine, estimated का जो है ना, ये कॉलम हम बाद में लिखेंगे लास्ट में, तो अभी उसको मत देखो. Now here this is what minus amount and this is also minus amount. 1,30,000 inflow है, you will get 1,30,000 in your pocket, and from your pocket 1,02,500 will go. तो बचेगा कुछ जेब में. आए थे, आया था, गाना मत, 1,30,000 और गया 1,02,500, तो कितना बचा? You can use your calculator. Now do I have calculator here? So you use the calculator, I have that in my laptop. 1,30,000 minus 1,02,000, let's say 500, then you will find surplus amount of rupees 27,500. Write that in the surplus, that actual value, realized value column. This much amount you will realize, or from realized will balance. Okay, now then after this one more secured asset. Now in this category we have one more. Now because now if you check the balance sheet, then you will find we have taken loan against the building. That means building is also what? Secured, and we write all secured in the surplus. Therefore write next asset, that is building. And what about the building value? We want realized value of building. Now this 1,30,000 का क्वेश्चन हो गया, ये तो लिख लिया हमने. ये 2,25,000 बिल्डिंग से मिला. 2,25,000, right? That 2,25,000 realized value. And then loan amount against this building, we have taken the loan. We have taken the loan from bank. Here you can write loan from bank. Loan from bank of rupees 2,50,000. ओहो, ये तो प्रॉब्लम ही बन गया. करेक्ट, आया था 2,25,000 और गया 2,50,000, यानी जा रहा है ज्यादा, ये नहीं जा सकता, फिर भी हमको देना पड़ेगा.
maximum we can give 2,25,000 by selling the building. Then काहींना आठवत असेल आपल्या ड्रामामध्ये मोठ्या तोऱ्याने आपण म्हणूया ताटमानेने आले होते, आमच्याकडे VVIP पास आहे, आम्ही जाऊन सगळ्यांच्या आधी पैसे घेणार म्हणजे घेणार, आले होते आणि गेले आणि म्हटले द्या आमचे 2,50,000. पण कशावरती? बिल्डिंगवरती. बिल्डिंगचे फक्त 2,25,000 आले. ते म्हणणार आहे तुम्हाला जी सिक्युरिटी दिली होती त्याच्या अगेन्स्ट 2,25,000 आलेत, त्याच्यासाठी तुमचा VVIP पास चालेल, बाकीच्यासाठी तुमचा VVIP पास चालणार नाही. पाहिजे असतील तर बाकीच्या अमाऊंटसाठी लाईनमध्ये जाऊन उभं राहावं लागेल. ओके, तुम्ही पैसे तर पाहिजेच, पैसे कोणाला नको आहे, लाईन असू नाही तर काही असू तिकडे जाऊन उभं राहतो. तर 2,25,000 मायनस 2,50,000 यू विल नॉट फाइंड एनिथिंग इन द सरप्लस. सरप्लसच राहिलेले नाहीये, उलट पैसे कमी पडले. therefore dash in the surplus and 25,000 rupees. Now anything about their interest have mentioned here? No. If म्हणजे काही इन्फॉर्मेशन असती इंटरेस्ट बद्दल तर आपण तो इंटरेस्ट लिहिला असता, पण याचा इंटरेस्ट बद्दल काहीच म्हणलेलं नाही, इंटरेस्ट येणार नाही, फक्त 2,50,000 येणार. आणि मग याचा अर्थ 25,000 शॉर्टेज आहेत, तर ते शॉर्टेज लाईनमध्ये, पण लाईनमध्ये ते काय प्रेफरन्शियल नाहीत, ते काय डिबेंचर होल्डर्स नाहीत, ते काय घरचे लोक नाहीत, म्हणजे ते जे उरलेली कॅटेगरीवाले आहेत, म्हणजे ते अनसेक्युअर्डवाले आहेत, तर त्यांना इथे लिहावं लागेल, त्यांना लिहावं लागेल लोन फ्रॉम बँक. आणि इथे काय बुक व्हॅल्यू रिअलाइज व्हॅल्यू कॉलम नाही, हा आहे इनर कॉलम, म्हणजे सगळ्यांची टोटल या कॅटेगरीची इथे आपण करूया. तर लोन फ्रॉम बँक, लोन फ्रॉम बँक, हाऊ मच? नाव दिस 25,000. डोंट राईट 2,25,000. लोन फ्रॉम टोटल लोन आय नो 2,25,000, but sorry, total loan I know that is 2,50,000, but out of that 2,50,000, 25 still payable, and they will get that in the line only, in the unsecured category only. 2,20,000 में से हो गए जाएंगे तो 25 देना. करेक्ट है? एनी डाउट? नो. यस, वी हैव रिटर्न दिस 25. अभी क्या होगा? ये हमने दो एसेट और भी, देखो कोई एसेट्स हमने गिरवी रखे हैं, किसी को दिए हैं, नहीं दिए, तो इनका सवाल खत्म हो गया, ये तो हो गया. आई विल शेयर दिस प्रॉब्लम, डोंट वरी. तो इनका ये हो गया, एसेट्स हमने लिख लिए. अभी जो बाकी के एसेट्स है ना, वो आपको लिखना है, बाकी के बचे हुए एसेट्स. तो वेयर विल राइट दिस, where will you write this? As I said, only 3 categories. Now first category in that cash, and the second category गिरवी नहीं और गिरवी रखा. करेक्ट है? तो ये तो हो गए. और ये लास्ट वाला था ना, ये कॉल टू कॉल, ये तो क्या था? शेयर होल्डर से पैसा जो आया ना वो था. तो ये इसमें एसेट्स कोई नहीं है, एसेट्स विल नॉट राइट एसेट्स हियर. तो सब बाकी के बचे हुए एसेट्स इसमें आ जाएंगे. तो बचे हुए यानी बैलेंस शीट से स्टार्ट करो. जो नहीं लिखना है वो मत लिखो, जो है ना लिखना है वो लिखो. तो जो हमने लिख लिए है ना वो मत लिखो. हमने लिखा है प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, तो यू कैन गिव टिक टू प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग. दिस प्लांट, you can give tick to plant and machinery and building, don't write this. Okay, other than plant and machinery and building we have here land now, and then you can write their book value. Okay, realized value later on we'll write land 8 lakhs का, or otherwise you can write that from the information as well. information में जो है फिर उल्टा करो, उनका नाम लिखो. तो ये अच्छा है, कौन सा भी मेथड यूज करो. यस, लैंड बैलेंस शीट से हम लिख रहे हैं उनका बुक वैल्यूज, बुक वैल्यू के कॉलम में, रियलाइज्ड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यूज के कॉलम में, नॉट इन द लास्ट रियलाइज्ड वैल्यूज. एस्टिमेटेड वैल्यूज के कॉलम में आपको लिखना पडेगा, घाई करायची नाही, शांततेत जाऊ. लँड आपण आतापर्यंत लिहिली नव्हती, लिहिली. नंतर फर्निचर, देन राइट द फर्निचर, फर्निचर देयर वैल्यू 20,000. Then after furniture we have vehicle, 3 lakhs. Then after vehicle we have modes of rupees 50,000. फिर आएगा गुडविल का नंबर, गुडविल 50,000.
फिर आएगा पेटेंट्स का नंबर, पेटेंट्स 30,000। फिर आएगा स्टॉक का नंबर, स्टॉक 1,00,000। फिर आएगा ये कॉलम कौन से मैं लिख रहा हूँ ये चेक करो, स्टॉक। फिर आएगा डेटर्स 1,00,000। फिर आएगा, ये सबको टिक कर सकते हो आप, डेटर्स। देन आएगा बिल्स रिसीवेबल का नंबर, बिल्स रिसीवेबल 20,000। फिर कैश तो लिखा है ऑलरेडी, कैश को लिखना, और ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है। तो हो गए हमारे सब एसेट्स लिख कर हो गए, हमने लिख लिया एस्टिमेटेड वैल्यूज, बुक वैल्यूज। अभी हमको लिखना है देयर रियलाइज्ड वैल्यूज, यानी बेच के जो पैसा आया वो बैलेंस शीट में नहीं दिया होता, वो दिया होता है किससे, किसमें, एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ो। पहला एडजस्टमेंट लीगल, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, करेक्ट। Then after that liquidation, this is not related to amount realized, ये भी अमाउंट दूसरा भी नहीं है। तीसरा एडजस्टमेंट देखो, उसमें आपको मिलेगा कुछ, तो व्हीकल का 2 lakhs, व्हीकल का 2 lakhs, तो व्हीकल के आगे लिखना पड़ेगा 2 lakhs, व्हीकल का 2 lakhs। फिर बिल्स रिसीवेबल का 14,000, तो बिल्स रिसीवेबल का 14,000। फिर मोल्ड्स का 42,500, मोल्ड्स का 42,500 दिख रहा है क्या चीज, 42,500। फिर आएगा पेटेंट्स का 27,500, पेटेंट्स 27,500। फिर आएगा लैंड का 4,90,000, 4,90,000, ओके। और उसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमको और भी चाहिए, तो स्टॉक का एडजस्टमेंट है, स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय, तो स्टॉक को कम लिखा है, बेच के जो लिखा है उतना पैसा ने कम लिखा है, इसलिए उसका पैसा ज़्यादा आएगा। स्टॉक इतना था वो कम लिखा है, तो शायद आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल पे लेके आना पड़ेगा, जो मिलेगा उसके ये मिलेगा, और लिखा तो कम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, जो जो मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कम लिखा है इसीलिए, गलती से कम लिखा है, तो वो कम नहीं है, तो बेचकर ज़्यादा ही पैसा आएगा ना, लिखा है उतना नहीं आएगा, एक्चुअल में जितना है उतना पैसा आएगा, तो जो लिखा है वो कम है, इसलिए हम उसको बढ़ा के लिखेंगे। स्टॉक कम 9,000 से, यानी स्टॉक का वैल्यू बढ़ जाएगा, जो बुक वैल्यू वो 9,000 से, उतना पैसा आएगा, 1,09,000 स्टॉक से आएगा। फिर हमको डेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, डेटर्स के बारे में तो हमने पढ़ा ही था, लास्ट एडजस्टमेंट डेटर्स, करेक्ट। ये डेटर्स का एडजस्टमेंट, लेट मी शो यू समवेयर, वी हैव ऑलरेडी रिटन, किधर लिखा था, हाँ ये डेटर्स 50 क्या बोला, 50% डाउटफुल, read you will come to know, it was found that 50% doubtful debts have not paid the payable amount, their payable amount 10,000, 50% not paid, that means 50% paid 50% of 10,000, 5,000 paid, and then here balance good debtors were 90, from 90 you will get 90,000 because they are good, 90 plus 5 95, and therefore in front of debtor write down 95,000. Only now we have question about the goodwill and furniture. Now check here, do you have any information about goodwill and furniture? गुडविल के बारे में कुछ बताया क्या, नहीं बताया, शायद नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने प्रॉब्लम पढ़ा था। और फर्नीचर के बारे में कुछ बताया, फर्नीचर द स्टॉक, पेटेंट्स, बिल्स रिसीवेबल, कुछ नहीं बताया। फर्नीचर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, तो जिनका इंफॉर्मेशन नहीं उनको हमको क्या करना पड़ेगा, एक रूल लगाना पड़ेगा। मनाचं तर सगळंच काही करू शकणार नाही, एक रूल लावणार आपण। तर रूल कोणता आहे, इफ ॲसेट इज रियल ॲसेट,
correct. If from the assets, from the real assets, let it be tangible, intangible, if value is not given, we will apply this rule for all the real assets other than goodwill. We'll apply this rule for all the assets other than goodwill. Goodwill थोड़ा exception है, बाकी goodwill छोड़ के सबको ये rule apply करेंगे. करेक्ट है. तो क्या रूल है कि if other than goodwill for real asset value, realized value is not given, then consider realized value as equal to their book value. तो realized value is equal to their book value. Correct. Now that means we have here furniture. This is real asset. This is other than goodwill. Value is not given. We will consider their realized value is equal to book value. In actual practice में हमको value मिल जाएगा. किधर तो हम किसी को बुलाएंगे वैल्यूअर को, उसको बोलेंगे, वो बोलेगा जीरो तो जीरो ले लेंगे. मगर अभी हम ऐसा नहीं. आप लिख सकते हो assumption. It is assumed that furniture has become worthless and nothing has got from the furniture. Therefore, you can write in front of furniture zero by the help of assumption. assumption लिख के. अगर assumption नहीं लिखना है तो जनरली सबको जो पता है वो आपको करना पड़ेगा. assumption नहीं लिखना है तो सबको क्या पता है, रियल एसेट का अदर देन गुडविल वैल्यू नहीं दिया होता तो वो बुक वैल्यू आता है, ये सबको पता है, इसलिए मैंने ये 20,000 इधर लिखा है. दिस इज इम्पोर्टेंट. एंड देन आफ्टर दिस फॉर गुडविल I told that this rule will be applicable for all real asset other than goodwill. तो goodwill का अलग से कुछ तो रूल होगा. तो goodwill का अलग से क्या रूल है, goodwill का realized value नहीं दिया है तो वो जीरो कंसिडर करना पड़ेगा. That means you have to assume that goodwill has become worthless. Correct. Therefore assume goodwill has become worthless. Write zero value dash or zero. You can write 1 0. Correct. Any doubt? We have written all the realized values. Correct. By writing, we have completed half of the problem, half part. Debit side is over, almost over, 90%. Call part is still remaining, but almost over. Now, call, you cannot write the call amount right now. तो उसको छोड़ के आगे जाना पड़ेगा. जिसको साथ में नहीं ले जा सकते उसको बीच में ही छोड़ना पड़ेगा. तो वादा किया था मगर निभाना नहीं निभा सकते तो छोड़ना ही पड़ेगा. तो आगे जाओ तो चेक करो. तो आगे हमारे क्रेडिट साइड में क्या है, लीगल चार्जेस है. तो क्रेडिट साइड में पहले क्या दिया है, लीगल चार्जेस. तो फाइंड आउट वेयर इज आवर लीगल चार्जेस. तो लीगल चार्जेस expenses means charges are given here 15,000 rupees. तो लीगल चार्जेस है 15,000 रुपीज. तो ये इनर कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं, दो से ज़्यादा अमाउंट है इस साइड में तो इनर में लिखो, नहीं तो सीधा आउटर में लिख सकते हो. तो एक ही लीगल चार्जेस एक साथ ही मिलेंगे. तो 15,000 डायरेक्टली यू कैन राइट इन द आउटर कॉलम 15,000. ओके. तो इसको लिख लिया, टिक कर दो. तो इसके बाद में लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन, ये भी कैटेगरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसके लिए हमको बाकी की जो कैटेगरीज है उसका हेल्प लगेगा, क्योंकि फिर नहीं तो इधर भी उनका अमाउंट कैलकुलेट करो और आगे लिख कर भी उनका अमाउंट कैलकुलेट करो. व्हाई टू वर्क ट्वाइस. दिस विल first write other categories and then we will take help to calculate liquidator remuneration करना of the other categories. तो अभी उसको फिलहाल के लिए छोड़ दो. तो जैसे मैंने बताया वादा किया था इसको सेकंड में दे देंगे पैसा इधर, मगर उसको फिलहाल के लिए देंगे मगर थोड़ा रुक के देंगे. Liquidation expenses. तो liquidation expenses you will get somewhere in the problem. Liquidation here they have given liquidation. टिक करो 5,000 का liquidation, only one amount, therefore you can write that 5 straight away. The amount for 5,000. Correct. Then after that we have preferential creditors. Sequence follow करो. ट्रक्स जिस्ट क्या है, ये लिक्विडेशन का सिक्वेंशियल जिस्ट है. तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को कैसे देंगे हम पैसा, किधर तो ढूंढना पड़ेगा उनको. तो पहले क्या करो, बैलेंस शीट में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ढूंढो और बैलेंस शीट के साथ साथ आपको एडजस्टमेंट का भी आइडिया रहेगा, वो भी कनेक्ट करके पढ़ो और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिखो. तो बैलेंस शीट में डायरेक्टली they have given us income tax of rupees 20,000 इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स गवर्नमेंट का है यानी प्रेफरेंशियल है, ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं है.
इसीलिए राइट इनकम टैक्स 20,000 रुपीज़ का, 20,000 रुपीज़ का। एनी डाउट? नो, इनकम टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट, वी पे टैक्स, एवरी टैक्स टू द गवर्नमेंट, therefore tax 20,000 ka. Then GST, this is also goods and service tax, 20,000. Everyone knows, in every bill this is a part of our life, 20,000. तो इसको भी लिख लो, 20,000 टिक करो, 20,000. सैलरी एंड वेजेस पेबल, ये प्रेफरेंशियल है, मगर इसके बारे में कुछ तो उन्होंने एडिशनली बताया इन एडजस्टमेंट. देयरफॉर डोंट राइट स्ट्रेट अवे 1 लाख, घाई करायची नाही. 1 लाख लिहिण्यासाठी प्रेफरन्शियल आहेत. सॅलरी वेजेस लिहूया, सॅलरी ऑब्लिक वेजेस. अँड देन try to remember the rule related to salary and wages. Rule क्या है? Let me explain that rule to you. What is the rule? My dear students, we can pay to workers, to employees, maximum 20,000 per worker or employee. This is the first part of the rule. तो हमारे पास सपोज 10 लोग हैं, 10 लोगों का पैसा देना बाकी है, तो एक के लिए मैक्सिमम कितना दे सकते हैं हम? 20,000 दे सकते हैं. यानी मैक्सिमम हम 2 लाख का पेमेंट कर सकते हैं इन द प्रेफरन्शियल कॅटेगरी. आय एम से त्यांचं पूर्णच्या पूर्ण पेमेंट मिळणार नाही, उरलेलं दे विल गेट ओनली 20,000 per employee, max 20,000 per employee. Yes, this is the first part of the rule, correct. And then second part, we have to follow all the parts, both the parts. And then the second part they are saying, yes, last 4 months, 4 months in the last 12 months, 4 months in last 12 months, correct. You can give last 4 months their payment, their 4 months payment only. Let's say that, let's assume that in these 10 workers, I have worker A, I have worker B and other workers. Worker A is getting let's say 2,000 per month. बहुत कम अमाउंट है मगर उसको मिल रहा है 2,000. This worker is getting month and this B worker is getting थोड़ा भारी वाला वर्कर है, 15,000 ज़्यादा ही होगा उसको, एक को 2,000 रिसीव, लेट से 8,000 पर मंथ. तो मुझे बताओ, ये प्रेफरेंशियल और उनका जो पैसा बाकी है ना, ये पैसा बाकी है, इसका जो बाकी है ये बाकी है, दोनों का लास्ट 5 मंथ्स का पैसा बाकी है, लास्ट 5 मंथ्स. तो कितना मिलेगा उसको? एक मंथ का 2,000, यानी 5 मंथ का तो पेमेंट नहीं हो सकता, उसको देना पड़ेगा ओनली लास्ट 4 मंथ्स. 5 का बाकी है पता है, मगर देना पड़ेगा ओनली 4 मंथ्स का प्रेफरेंशियल में. बाकी का पैसा उसको मिलेगा मगर अनसिक्योर्ड में, पहले नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, लाइन में खड़ा होकर लेना पड़ेगा. ये उसका वीवीआईपी पास हम उसको नहीं दे देंगे. वीवीआईपी पास मिलेगा सिर्फ 4 मंथ्स का और 20,000 तक ही. जो पास दिया है इसका मतलब नहीं कि आप सब लोगों को, घर वालों को सबको लेके आओ, आपके फैमिली मेंबर, रिलेटिव सबको लेके आओ, ऐसा तो नहीं है, करेक्ट है. वो बोल रहे कि 4 लोगों को ही लेके आ सकते हो, 4 मंथ का ही पेमेंट मिलेगा. यानी इधर आपको मिलेगा 8,000 रुपीज़ मैक्स इन द प्रेफरेंशियल, करेक्ट. एंड इधर 4 मंथ्स का 32,000. यस, ये 20,000 से कम है क्या? मैक्सिमम 20,000, यस कम है, तो ये पूरा मिलेगा 8,000. और ये 20,000 से कम है क्या? नहीं, ये तो ज़्यादा हो गया. तो 30,000 देना था, एक्चुअली उसको 5 महीने का ज़्यादा ही देना था, मगर 4 मंथ्स का कितना होता है? 32. 4 मंथ्स में भी सेकेंड कंडीशन के हिसाब से उनको हम सिर्फ 20,000 दे सकते हैं, यानी 28,000 ही मैक्सिमम प्रेफरेंशियल में मिलेगा. बाकी का बचा हुआ उनको किधर मिलेगा? अनसिक्योर्ड में मिलेगा, करेक्ट है. दिस वॉज द एग्जाम्पल. नाउ विल टेक आवर केस.
our problem. We'll focus on our problem. Total amount, total payable, given on the liability side, total payable 1 लाख रुपीस. तो 1 लाख में दो पार्ट्स हो सकते हैं, होंगे. कौन से दो होंगे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. तो इसका कितना, इसका कितना. इसके लिए रूल्स है, इसके लिए बैलेंस है. रूल्स नहीं है, बैलेंस. इसमें से जो बचेगा वो अनसिक्योर्ड में जाएगा 1 लाख में से. तो पहला रूल क्या है, और दो रूल्स. हाँ, तो पढ़ो उसको. रूल आपको पता है, सिर्फ पढ़ना है. वेयर इज दैट एडजस्टमेंट? पेमेंट टू 2 employees are payable for last 5 months at 10,000 per month. 2 employees, एम्प्लॉय कितने भी रहने दो, उसके रिलेटेड रूल्स नहीं है, मगर 2 हमको ये कैलकुलेशन के लिए लगेगा. 2 employees है. पहला रूल क्या बता रहा है कि मैक्सिमम कितना मिलेगा? 20,000. तो 2 employee 20,000, यानी मैक्सिमम इधर 40,000 हो गया. Maximum 40,000. First rule. And then second rule. What second rule is saying? Second, last 5 months. 5 months का नहीं मिलेगा. Yes, 4 months का ही maximum मिलेगा. तो 4. और per month कितना है? Per month 10,000. तो 10,000 कितना है? 10,000. तो कितना हो गया? 40,000. दोनों में से जो कम है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक. क्या होगा ये? 4 months का 10,000 पर मंथ और 2 एम्प्लॉयज है सर. 2 एम्प्लॉयज है, उनका 4 months का पैसा बाकी है. 5 months का है मगर मैक्सिमम 4 months का ही मिलेगा. एंड पर मंथ है 10,000. तो क्या होगा ये कैलकुलेशन? 80,000 होगा. मगर प्रेफरेंशियल में लिस्ट ऑफ द टू, दैट मीन्स 40,000 ही उनको मिलेगा. दैट मीन्स आउट ऑफ दिस टू फिगर ओनली 40,000 इज प्रेफरेंशियल, is final preferential, and therefore balance out of 1 lakh, if 40 is preferential, that means balance 60 is unsecured. दो कंडीशन ऐसे लिखो और कैलकुलेट करो. जो छोटा है ना वो प्रेफरेंशियल आएगा, बाकी का बचा क्या होगा? अनसिक्योर्ड होगा. करेक्ट है. पहला कंडीशन क्या है, कैसे लिखना? ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर्स इनटू 20,000. ये हर कौन सा भी प्रॉब्लम रहने दो, नंबर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू 20,000. ईयर नंबर्स इनटू मैक्स 4. मैक्स 3 का रहेगा तो 3 आएगा, ये 5 का रहेगा तो 4 ही आएगा. मैक्स 4 बोल रहे हैं. इनटू पर मंथ सैलरी, पर मंथ सैलरी और वेजेस. ऐसा फॉर्मूला लिखे वो अमाउंट कैलकुलेट करो और दोनों का लिस्ट ले लो. लिस्ट ऑफ 2. And then by writing, just do the balance calculation and write that. Okay, understood? 40 preferential. Now by this, come back to our problem here, and then in the preferential category you can write now salary and wages of rupees 40. I said no, you cannot write everything as it is from the difficult. For some parts you must think in exam also important. Salary and wages 40. Why only clever students get 60 out of 60? Why not all? Because all ऐसे छोटे छोटे गोष्टी लोग को कंसिडर करते हैं. They do such type of silly mistakes, or they do not consider small adjustments. You will. And then 60 here, if you write, then out of 1 lakh somewhere you must write balance 60. Balance in that balance line में खड़ा होके salary and wages 60. Understood? तो काय होतं एक्झाम मध्ये त्याच्यासारखंच माझा आन्सर आला. इक्विटी शेअर होल्डरचा कॉलही तेवढाच झाला किंवा बॅलन्स अमाऊंट त्यांना तेवढी दिली तरी मला 12 मार्कांनी याला 15 मार्क असं तुम्ही म्हणता. तर हे छोटे छोटे मधले पॉईंट्स तुम्ही स्किप केलेले असतात. खरं. आफ्टर रायटिंग दिस preferential, all 3 preferential payments we have written. Whatever given in the balance sheet, that is over, but in the adjustment section we have to check this is preference dividend. No, this we have done. This payment to employees, this done. Now is sundry creditors include preferential creditors.
सन्ड्री क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो काम करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स है ना, उसमें से जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का है ना वो हटा देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ 50,000, ये 50,000 हटाएंगे। 50,000 हटा के किधर तो लिखना, ये 50 प्रेफरेंशियल में जाएगा, बैलेंस है ना इन एडिशन टू अबाउट, वो तो अलग वाला एडजस्टमेंट है, इतना ही पढ़ो, ये हम बाद में डील करेंगे। एंड क्योंकि ये प्रेफरेंशियल के रिलेटेड नहीं है, 50,000 प्रेफरेंशियल के रिलेटेड था, उसको लिख सकते हैं। ये क्या लिखेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इंक्लूडेड preferential creditors included in sundry creditors of rupees 50,000। 50,000 तो ये भी पार्ट हो गया। फिर हमारे पास है इधर एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, 9th वाला एडजस्टमेंट, बाकी के ये पेमेंट है, ये नहीं है। ये द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू रुपीज 2,000 नॉट येट रिटर्न और नॉट इंक्लूडेड, तो ये अलग ही है, ये माइनस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अनरिकॉर्डेड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ये होगा 2,000 का, लिख लिया 2,000। तो एवरीथिंग व्हाटएवर given in the balance sheet as well as in the adjustment section we dealt with, we have done. So you must have understood the preferential category. After preferential you can directly take the total and write that in the outer, but right now don't take. अजून काही एखादं स्किप जर झाला असेल मध्ये तर सगळे करून घेऊया, मग तुमच्या लक्षात येईल. देन डिबेंचर होल्डर्स. नाउ डिबेंचर होल्डर, जनरली डिबेंचर होल्डर्स you will get in the problem itself. Now debenture holders, what about the debenture holders? First equity, preference shareholders, reserve and surplus, then debentures, 8% debentures. Out of these debenture holders, this 1 lakh rupees debentures holders amount, this we already written. That means we haven't yet written this 8% debentures floating charge वाला, तो floating charge वाला इधर आता है, बाकी का surplus में जाएगा कि फिक्स चार्ज वाला। तो फ्लोटिंग चार्ज वाला जो 8% वाला है ना, 8% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स किधर जाएंगे, डिबेंचर्स में ही जाएंगे। डिबेंचर होल्डर उनका 2 लाख तो देना पड़ेगा, 2 लाख। उनकी इनके 3 अमाउंट आ सकते हैं, ये 2 लाख आएगा। उनका इंटरेस्ट अप टू बैलेंस शीट है तो वो आएगा, और इंटरेस्ट फ्रॉम बैलेंस शीट टू डेट ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस शीट का इंटरेस्ट दिया है, ये दिया है, तो ये भी आएगा इंटरेस्ट अप टू balance sheet, will write that 10,000 and then interest from balance sheet date, that means 1/4 to 30 September, यानी ये कितना हो गया, 6 months का हो गया। 2 lakhs into 8 divided by 100 into 6 divided by 12, सेम। तो यू कैन कैलकुलेट 8%, 8,000 आएगा साल का, और 6 months का आएगा 4,000, नहीं 8 पर 2 lakhs है ना, सॉरी 2 lakhs इंटू 8 16,000 आएगा साल का, और इसका 6 months का आएगा 8,000। ओके, तो ये इंटरेस्ट भी हो गया, ये लोन फ्रॉम बैंक हुआ था। तो डिबेंचर होल्डर्स का जो सेकंड कैटेगरी तो हुआ था, इसलिए डिबेंचर होल्डर कैटेगरी कंप्लीट हो गई, 3 पेमेंट्स। देन अनसिक्योर्ड, लास्ट बचा हुआ, एक्सटर्नल है और बचा है तो लिखना पड़ेगा। इंटरनल है उसके लिए स्पेस है अलग से, मगर एक्सटर्नल है और बचा है, तो एक्सटर्नल इन दिस शेयर्स नहीं आएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं आएंगे, रिजर्व सरप्लस नहीं आते। डिबेंचर्स लिख लिया है, लोन तो हो गया, टर्म लोन, तो टर्म लोन बचा है वो आएगा अनसिक्योर्ड में, टर्म लोन जो बचा है अभी एक्सटर्नल वाला वो लिखो, 50,000 का टर्म लोन होगा। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,50,000 के थे, मगर आपने ही बोला था कि 1,50,000 से 50,000 लिखो अलग से, तो बचेगा इधर सन्ड्री क्रेडिटर्स में बचेगा 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख लिख लिया। इनकम टैक्स, जीएसटी, सैलरी, वेजेस, ये सब हो गया। फिर अभी ये होने के बाद एक बार एडजस्टमेंट देख लो, सेकंड वाला रह गया एडजस्टमेंट, फिर
सेकंड वाला क्या इंटरनल लायबिलिटी के रिलेटेड है, वो नहीं होगा। और ये 6 वाला देखो, 6 वाला, इन एडिशन टू अबव लायबिलिटीज द लिक्विडेटर हैड टू पे 900। तो हैड टू पे 900 किधर मिलेगा, किधर उसका स्पेसिफिक कैटेगरी में इधर मिलेगा। तो इधर आएगा इधर आएगा व्हाट, रिपेयर बिल, रिपेयर बिल, रिपेयर बिल 900 रुपीज का, okay, and then sold that for 5000, that we have sold for 5000, and then where we will write that 5, we have to write that 5, yes, here, correct. This is not given as a security, therefore you have to write sale of old typewriter, and then book value, their book value balance sheet का value नहीं है, 0 है, मगर सेल वैल्यू है उसका 5000। फिर ये रेम्यूनरेशन का हमने छोड़ ही दिया था, उसको बाद में देखेंगे। ये तो ऑल पेमेंट्स ये भी हो गया। देयर वेर द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 2000, ये भी लिख लिया, एंड देन डेटर्स का ये भी हो गया। तो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। तो इंटरनल लायबिलिटी होल्डर के पेमेंट के रिलेटेड कुछ तो बचा है, और ये लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन के रिलेटेड कुछ तो बचा है। तो लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन जितना लिख सकते हैं उतना हम लिख लेंगे अभी, फिर बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, और बैलेंस करने के बाद हम इंटरनल लायबिलिटी होल्डर का पैसा देने के लिए चालू कर देंगे। तो लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन, नाउ लिक्विडेटर, फोकस ऑन द लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन fixed 10,000, no need to calculate, this category is very simple, fixed, you will get 10,000. I have taught something to liquidator remuneration, let me share types of liquidator remuneration. तो हर कैटेगरी का एक खुद का मीनिंग है। तो फर्स्ट कैटेगरी, लिक्विडेटर एंटाइटल टू अ रिम्यूनरेशन 3% ऑन ऑल एसेट्स, ऑन ऑल एसेट्स, दैट मीन्स इन दिस वी विल कंसिडर ऑल इंक्लूडिंग कैश, इंक्लूडिंग कैश। कैश ये तो एसेट ही है ना, ऑल बोला है तो कैश के ऊपर भी उसको कमीशन मिलेगा, करेक्ट। उसके बाद में एक दूसरा कैटेगरी है, ही इज एंटाइटल्ड 3% ऑन ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश। तो इसमें इंक्लूड है, इसमें एक्सेप्ट है, उन्होंने खुद नहीं बताया एक्सेप्ट कैश, डोंट गिव ऑन द कैश। देन लिक्विडेटर एंटाइटल्ड 3% ऑन ऑल एसेट्स रियलाइज्ड, तो रियलाइज्ड वर्ड है यानी सेल है, तो कैश हम सेल नहीं करते, ऑल है, ऑल असा शब्द आहे, पण रिअलाइज शब्दामुळे कॅश येणार नाहीये। याचा अर्थ होईल की सगळ्या ॲसेट वरती द्या विकलेल्या, पण कॅश वरती देऊ नका, करेक्ट है। द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड 3% ऑन एसेट्स बताया, सिर्फ ऑन एसेट्स, ऑल नहीं बताया, तो ऑल पे दे दो, सबके ऊपर दे दो, करेक्ट है, ऑन ऑल एसेट, जो पहला है ना वही इसी तरह। द लिक्विडेटर एंटाइटल्ड टू रिम्यूनरेशन 3% ऑन ऑल एसेट्स रियलाइज, ऑन सॉरी नॉट ऑन ऑल, ऑन एसेट्स रियलाइज्ड, कैश के ऊपर मत दे दो, बाकी के ऊपर सबके ऊपर दे दो, जो जो बेचा है उसके ऊपर। ऑल नहीं बताया, हमारे पास चॉइस ही नहीं, सबके ऊपर देना पड़ेगा कैश छोड़ के। The liquidator is entitled to 3% on asset realized by him only. So generally, who sells the assets given as a security? If you give any asset as a security, then in that case, bank sells that asset. Generally, to whom you have given, that party or that creditor, liability holder sells the asset. But here in this category, yes. If nothing has, in the problem is nothing has given, then we will apply general rule. That means we will assume that this asset is sold by the bank, and then in that case liquidator will not get any remuneration on the bank loan amount. But my dear students, suppose in the problem itself they specifically in the internal exam to some students I have given this type of question. क्या बताया था, लिक्विडेटर सोल्ड द एसेट्स एज फॉलोज, एंड इन दैट जो बैंक को दिया था ना वो भी लिखा था, यानी उस केस में बैंक ने नहीं बेचा, लिक्विडेटर ने बेचा है। तो लिक्विडेटर ने बेचा बाय हिम ओनली, दैट मीन्स व्हाट, लिक्विडेटर विल गेट रिम्यूनरेशन। बैंक का अधिकार है, बैंक बेच सकता है,
मगर बैंक ने नहीं बेचा, बैंक क्या बोला, आप ही बेचो, मगर आप ही बेचोगे फुकट में नहीं होगा कुछ, लिक्विडेटर बोलेगा मुझे कमीशन देना पड़ेगा रेम्युनरेशन, तो दे देंगे 3%, करेक्ट ना इस केस में। तो जनरली liquidator will not get, but in some specific cases if liquidator sells the assets given as a security, then in that case liquidator will get remuneration on that asset, otherwise liquidator will not get remuneration on that asset, on the asset which we have given as a security. Okay, then my dear student, next liquidator remuneration was fixed तो होगा 2% on amount realized, 10% on amount returned, ये तो पहला, ये तो छोड़ दो, ये आपको पता है। 10% ऑन अमाउंट रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो जितना पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा ना उसके ऊपर 10% तो जाएगा, यानी कैश में उनके जेब में हो जाएगा, जेब में जाएगा, ये डायरेक्टली आपको नहीं पता होगा, आपको क्या पता होगा उससे पहले अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड देन from that if you deduct liquidator remuneration you will get amount returned to equity shareholder. You will not known, you will be not known this amount, ये आपको पता नहीं होगा, इसके पहले वाला अमाउंट आपको पता है, तो 10% डायरेक्टली कैनॉट कैलकुलेट ऑन अमाउंट अवेलेबल। So this part is complicated, 10% on amount returned to equity. For this the last return amount we don't know, therefore we will apply the formula here. If this type of commission is there, then commission is equal to amount available, not returned, amount available into commission divided by 100 plus commission. We will apply this formula. Correct. And then after this 3% on all asset realized, 2%, now that you know, 2% on amount distributed among unsecured creditors, इतना ही बताया। अनसिक्योर क्रेडिटर्स क्या है, उसमें क्या इंक्लूड होगा, क्या कुछ नहीं होगा, ये नहीं बताया। तो अनसिक्योर क्रेडिटर्स मीन्स अनसिक्योर क्रेडिटर्स प्लस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो फॉर इफ दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज इज देयर, देन गिव कमीशन ऑन अनसिक्योर क्रेडिटर्स as well as on the preferential creditors. Now then 2% on among unsecured including preferential creditors, so as like 8(1) only, give commission on unsecured creditors plus on the preferential creditors, and then here unsecured creditors except preferential creditors, for this category give only on unsecured creditors, don't give commission on the preferential creditors. कुछ नहीं बताया, इंक्लूडिंग बताया तो प्रेफरेंशियल के ऊपर दे दो, और एक्सेप्ट बताया तो प्रेफरेंशियल के ऊपर मत दे दो। these are the types of remunerations. Now then again we'll come back to the master problem. Fixed, that part is over. Okay. Now then remuneration का surplus to next what, 3% on all asset realized including amount from securities. That means what they are saying, जो पर्टिकुलर कॉलम में अमाउंट लिखा है ना इंक्लूडिंग वाला, उसके ऊपर दे दो, ये बाहर वाला जो लिखा है ना उसके ऊपर मत दे दो, ये इसके ऊपर, जनरली बाहर वाला के ऊपर नहीं मिलता है, अंदर पर्टिकुलर्स में जो रियलाइज वैल्यू उसके ऊपर ही मिलता है। तो क्या बताया उन्होंने, 3% ऑन ऑल एसेट्स, ऑल यानी ऑल सबके ऊपर, जो जो बेचा है उस सबके ऊपर उसको मिलेगा, करेक्ट, जो जो बेचा है, यानी कैश के ऊपर नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ रियलाइज वर्ड, कैश छोड़ के बाकी के सब एसेट्स के ऊपर कितना मिलेगा, 3%। तो लिखो इधर 3% ऑन जो जो बेचा है, यानी कैलकुलेटर लेके हमको करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो 4,90,000 फिर 20,000, 2 lakhs, 4,25,000, no, 2 lakhs 42,500 plus 27,500, 1,09,000. थोडीशी घाई होईल कारण मला पुढचं लेक्चर आहे लगेच, काही अमाऊंट जर चुकल्या, आपलं लिगली लॉजिकली काहीच चुकणार नाही, पण अमाऊंट जर चुकल्या तर प्रॉब्लेम येऊ शकतो. 5,000, hmm. 4,90,000, 25, 10, 20, 2,42,500, 27,500, 1,09,000, 95,000, 14,000 and 5,000.
ओके 10,03,000 रुपीज़ ये था, ये हो गया। उसके बाद में ये भी रियलाइज तो हुआ है ना, ये तो सेल हुआ है ना, तो इनर वाला पर्टिकुलर वाला इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज, तो ये अमाउंट आएगा 1,30,000 प्लस 1,30,000 प्लस 2,25,000 2,25,000 तो 13,58,000। तो 13,58,000 के ऊपर मिलेगा 13 लाख। हमने क्लासरूम में जो प्रॉब्लम सॉल्व की है मास्टर प्रॉब्लम, उसका आंसर अलग है, इसका है, कुछ अमाउंट हमने बदल दिया है। 13,58,000 और उसके ऊपर 13,58,000 के ऊपर उसको मिलेगा 3% यानी 0.03 और 3 इंटू, तो उसको मिलेगा 40,740 करेक्ट। 13,58,000 into 3%. You can calculate, no need to explain. Then after this we have next 2% on payment to unsecured creditors. 2% on payment to, this part is over, this is over. 2% on payment to unsecured creditors, and then that 10% we cannot, but this 2% we can calculate on unsecured creditors. They have not mentioned anything including, excluding. That means you have to consider unsecured plus preferential. तो ये तो प्रॉब्लम हो गया है। ये हम क्या कर सकते हैं, अभी इसको आउटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सबको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो करो, हियर आई डोंट हैव दैट कैलकुलेटर, ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेटर है। 40 40 80 80 प्लस 50 प्लस 2 1,32,000 का ये होगा। And then after this here you will get 25,000, 60,000, 50,000, 1 lakh, and then 900, 2,35,900। तो वो बोल रहे कि अनसिक्योर्ड पे, मगर बताया नहीं, यानी दोनों अमाउंट पे 235,900 प्लस 1,32,000 के ऊपर यानी 3,67,900 के ऊपर उसको मिलेगा। और कितना मिलेगा, 2% मिलेगा, यानी 3,67,900 इंटू 2 डिवाइड बाय 100 यानी 7,358 के ऊपर उसको मिलेगा। पर इसको इतना मिलेगा, चलेगा। अभी क्या करना है, ये प्रॉब्लम हो जाने के बाद सब एडजस्टमेंट्स अभी फिलहाल हो गए। जो बचा है ना उसको एक बार समझ लो, थोड़ा हाईलाइट करके रखो। तो ये पार्ट हमारा बचा है 10% वाला, ये पार्ट। और क्या बचा है हमारा, और ये पेमेंट रिटर्न टू, ये एक बचा है, ये बचा है, करेक्ट है। और ये बचा है, और ये सब, और इतना छोड़ के हमारा सब हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए जो ये है ना, वो किस में आता है, इंटरनल लायबिलिटी होल्डर्स में आता है। तो इंटरनल लायबिलिटी होल्डर्स का पैसा हम देते हैं, उसके पहले अमाउंट अवेलेबल कैलकुलेट करते हैं। तो WN1 आपको लिखना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर अमाउंट लेवल टू शेयर होल्डर्स दोनों टाइप के शेयर होल्डर्स, इक्विटी एंड। तो उसमें क्या होगा, डेबिट साइड टोटल लेस क्रेडिट साइड टोटल, टोटलिंग का पार्ट। लेट मी यूज द कैलकुलेटर। So I have done the calculation. Debit side total is 11,25,500 and then credit side का total वो भी आपको करना पड़ेगा। तो आएगा 15,000 प्लस 10,000 प्लस 40,740 प्लस 7,358
लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 5000, 1,32,000, फिर ये इसका टोटल आएगा 2,18,000, 2,18,000 और आएगा 2,35,900, तो वो पड़ेगा 6,63,998। तो बैलेंस आएगा शायद हमारे पास, बैलेंस 11,25,500, 4,61,502, इतना पैसा बचा है। पहले ये बचा है तो हम क्या करेंगे, लेस पेमेंट टू preference shareholders, payment to preference, पहले as per the article we have to pay preference dividend in the arrear as per it was to be paid before returning share capital। तो पहले ये आएगा, पहले पेमेंट टू शेयर होल्डर में डिविडेंड आएगा, उनका डिविडेंड और उनका खुद का पैसा। तो डिविडेंड कितना आएगा, 8% 2 ईयर्स का, तो 8% 5,40,000 and then 1 year का, तो you can calculate 5 lakhs into 8 divided by 100 into 2, this 2 is not in month, is in year, therefore directly into 2, तो 80,000, तो 80,000 देने के बाद हमारे पास है पैसा, इस रहेगा 80,000, तो 80,000 दे दो, है पैसा, 4,61 है, 80 दे सकते हैं, तो 80 दे दो, here डिविडेंड ऑफ रुपीज 80, फिर 80 गया तो कितना बचेगा, 80 गया तो बचेगा शायद हमारे पास 3,81,502, इतना बचेगा। और इनका पैसा बचा है, इनका देना है हमको 5 लाख रुपीज का। we require amount required 5 lakhs, correct, therefore call कॉल करेंगे, कंक्लूजन कॉल करना है, कितना करना है ये पता नहीं, इतना करना है, मगर ये डायरेक्टली नहीं होगा क्योंकि सबका एक प्रिंसिपल हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब हम कॉल करते हैं उस समय हम क्या करते हैं, ऐसा कैलकुलेशन करते हैं कि सबका लायबिलिटी बराबर हो। दैट मीन्स ना इफ यू चेक द मटेरियल CA then that you will get the information. I have shown you the information from CA material. What they are saying, the loss suffered by each class of the shareholder, that is amount that cannot be repaid, should be in proportionate to the nominal value of share. Okay, this should be in proportionate to, that means loss suffered should be in proportionate to the nominal value of shares, correct। तो लॉस जो हुआ है ना वो प्रोपोर्शनेट में चाहिए, किसी को ज़्यादा लॉस किसी को कम लॉस, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमको एक करना पड़ेगा, रिसीवेबल पेएबल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, तो हम अभी वो बनाएंगे। दिस स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली विफ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, कर इक्विटी शेयर होल्डर। आणि इक्विटी शेअर प्रॉब्लेम तुम्ही जर पाहिला तर तुमच्या लगेच लक्षात येईल की प्रॉब्लेममध्ये वेगवेगळ्या टाईपचे शेअर होल्डर जर दिले असतील, म्हणजे असे इथे एक 100 वाला, एक फेस व्हॅल्यू, एक 80 वाला, असे 2-4 टाईपचे शेअर कॅपिटल आहेत, तर असे वेगवेगळ्या टाईपचे कॅपिटल असतील तर रिसिवेबल पेएबल स्टेटमेंट येईल, नाही तर रिसिवेबल पेएबल स्टेटमेंट येणारच नाही, करेक्ट आहे। काहींना भीती वाटायला लागेल, बाबा काय करायचं रिसिवेबल पेएबल स्टेटमेंटचं, नाही एक्झाममध्ये मला वाटतं एवढं डिफिकल्ट, पण ट्राय येऊ शकतं, 2 तर येऊ शकतात, 3 येऊ शकतात, एवढं डिफिकल्ट नाही, पण जस्ट ट्राय टू सॉल्व receivable and payable statement now, because we have more than one type of share capital, we will prepare here working note number 2, receivable oblique payable statement, okay।
In this statement, you have to draw one table. Now particulars, then after that, how many categories are there? Let's say 3 categories we have. 3 category, for 3 categories 3 columns minimum, and then one last column for total. Correct. Then category 1 C1 we'll say C2, and then C3, and here total. And then first here we will write their loss should be in proportionate to the face value of share. Therefore you must write face value of share. Now first category is face value 100, second category is face value 80, and then third category is 10. Then after this write down total face value, total FV. It's your choice whether to write, means all the information, we'll write everything. The first category, here we have number of shares. How many? 2500 shares. If you want to write number of shares, you can. Number of shares 2500, 7500 and 1000. Okay, therefore we will get here total face value, 250,000, 2,50,000 into 80 into 7500, there you will get 6 lakhs rupees. Then after this 10 into 1000, that is 10,000, and then no need to calculate total face value. After this we require paid up capital, paid up value or paid up capital, that we will get directly in the problem itself. A paid up value of 2500 shares 1,87,500. Then after this 4,50,000 rupees here, then 10,000 rupees. And total paid up capital, if you add all three figures, 187,500 plus 4,50,000 plus 10,000, then you will get 6,47,500 rupees total. This much amount we require to pay back equity shareholder. Here this is your loss. Plus here we have shortage of fund, 3,81,000 remaining after paying 80. ये बचा है हमारे पास, ये भी हमको देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. तो हमको इधर अमाउंट रिक्वायर्ड इफ यू कैलकुलेट 3,81,502 minus 5 lakh, 3,81,502 minus 5 lakhs, you will get there 1,18,498. This much shortage cash we have. That means what? From the company's point of view, you require this more cash. Already shareholders are in loss. त्यांना लॉस झालाय 6 lakhs, कारण त्यांनी पैसे दिलेत. ते काय पैसे आता मागे मिळणार नाही, कारण पैसे शॉर्टेज मध्ये चाललेले आहेत. त्याच्यामुळे हे तर पैसे ऑब्वियसली त्यांना मागे मिळणार नाही. पण त्यांनी काय झालंय की कमी पैसे दिलेत. यांना आपण मागू शकणार नाहीये. टू दिस शेअर होल्डर दे हॅव पेड फुल्ली. जर त्यांनी पूर्णच्या पूर्ण फेस व्हॅल्यू दिली असेल तर त्यांना आपण पैसे मागू शकणार नाही. आपण ज्यांनी पैसे दिलेले नाहीत, कमी पैसे दिलेत, हियर face value 100 and paid up value 75, that means they paid less. We must ask from them balance amount 25. Here 80 payable and 60 paid. Here also you will find balance amount of 20. We have to ask them, and we will ask because here we are in the shortage of fund. 1,18,498 rupees required. We'll ask now. Therefore by asking from them you will find total loss to the shareholder. How much? 6,47,500 is paid up value. This is their loss, plus this amount 1,18,498 rupees. That means if you add both the figures, then you will find 7,65,000. 7 lakhs total loss. Here you can write 7,65,000. 7,65,998. This is their loss, total loss. Correct.
If you want, you can write this in the bracket or just say loss. And then in the next step we'll distribute the loss. Distribution of loss as per the law in face value of share. Okay, that means now check the face value, total face value of share: 2 lakhs 50, 60 and 6 lakhs and 10,000. Now in every figure you will find 4 zeros are 4 zeros common. Every figure you will find 4 zeros common, and here also you will find. Therefore our ratio will become, if you remove 4 zeros from every figure, then you will find ratio 25:60:1. Don't convert too much smaller numbers, just remove the zeros. On the calculator you can do this calculation, you can distribute the loss. And then if you take the total, now how you distribute? Total divided by total ratio. Total amount to be distributed divided by total ratio into ratio of that category C1. If you want the figure amount, जर C1 कॅटेगरीची अमाऊंट पाहिजे आपल्याला, तर आपण काय करणार? टोटलला टोटल रेशोने डिवाइड करणार आणि त्याला त्या C1 च्या रेशोने मल्टिपल करणार, मग तुम्हाला C1 ची अमाऊंट मिळणार. तर 7,65,998 हा लॉस आहे टोटल, आणि रेशोची टोटल 25 + 60 + 1 86 ती आहे. तर तुम्हाला अमाऊंट येईल 8906 आणि याचा रेशो आहे 25. 25 is equal to, then here you will get 2,22,674, let's say 73.83, 74 you can get 2,22,000. And then just say calculator 60 is equal to, you will get here 5,34,417, 417, and then 1 is equal to 8,907. If you take those 7 plus 14 plus 4, 18. Correct. That means our total is correct. Then now check. Then next what to do? After this you have to find the last answer in the 7th step, receivable or payable. Now their original loss is this much, but as per the act their loss should be 2,22,674. इतका लॉस झाला पाहिजे त्यांचा फेस व्हॅल्यूच्या इक्वल प्रपोर्शनेट मध्ये, पण त्यांचा लॉस होतोय 1,87,500. म्हणजे लॉस कमी होतोय. लॉस कसा वाढेल त्यांचा ते कॉन्ट्रीब्यूट करून, त्यांनी जर अजून पैसे दिले तर लॉस वाढेल. एवढे पैसे ऑलरेडी दिलेले, एवढा लॉस तर आहे, अजून पैसे द्यावे लागतील, मग त्यावेळेस त्यांचा लॉस 2,22,674 होईल. मग अजून किती पैसे द्यावे लागतील? मग कंपनीला ते रिसिवेबल आहेत का पेएबल आहेत? मग 4, लाईक यू कॅन डू कॅल्क्युलेशन लाईक दिस, 4 minus 5, 4 minus 5, 4 minus 5. Now 1,87,500 minus 222,674. 1,87,500 minus 222,674. 674. You will get 35,174. 35,174. They will pay to company. Correct. If answer is negative, now 4 minus 5 is negative, then what? Receivable from them. That means negative means receivable from shareholders. And then in the next category also their current loss is 450, loss should be 534,417. That means to increase the loss you must ask them some money. काही अजून पैसे तुम्हाला पे केले त्यांनी तर त्यांचा लॉस वाढेल, आणि वाढायलाच पाहिजे. त्यांचा लॉस 84,417 नी वाढला तर तो ॲक्च्युअल लॉस जेवढा व्हायला पाहिजे त्यांना तेवढा होईल. म्हणजे हे पण काय झाले, मायनस आले. दिस मायनस दिस, यू विल गेट मायनस फिगर. दॅट मीन्स द रिसिवेबल, they will contribute this much. And in the last category
10,000 minus 8907, that means plus figure you have to pay to this last category, कारण त्यांनी पूर्णच्या पूर्ण पैसे दिले होते, एक्स्ट्रा पैसे दिले होते यांच्या प्रपोर्शनेट मध्ये, त्याच्यामुळे त्यांना त्यांचे पैसे रिटर्न द्यावे लागतील. and then if you add these figures, three figures plus and minus by applying the math rules, then finally you will get the amount required, 1,18,498. This much we require and we got from the shareholders. Then obviously in the main answer, now we have achieved our target. We have finally got receivable and payable. Now receivable, how we will get, how we will receive? By calling you will receive. Then here from 2,500 shareholders we will call 35,174. 35,174 we will call, correct. And then from 7,500 shares we will call 84,417. 84,417. Okay, and then that means what? 35,174 divided by 2,500. From per share we will call 14.07, let's say 14.07. Finally write that much amount, but here if you want to you can show 7, then 84,417 divided by 7,500. Finally you will get here 11.26, let's say. Somewhere here and there you will get, if you apply, if you write more decimal places, exact figure you will get. But here I don't have space, just this is representative amount, this will not affect your answer. Finally write the amounts, correct, from receivable and payable note. And then if you take the total 35,174 plus 84,444, 35,174 plus 84,417, calculator बरेच जुनं झालं. Then finally you will get 119,591, 1,19,591, 1,19,591. Okay, and then we will pay shareholders that the last amount 1093. Now here 1093, but we cannot write 1093 directly. Why? Because liquidator last adjustment 10%, this yellow part, as I said, remaining 10% on amount returned to equity shareholder, correct. This is amount available to return the equity shareholders, correct. This is not the final returned amount, because liquidator will ask 10% commission on this amount, correct. Therefore we cannot write here, this is amount available. Now how can we calculate then commission? This is amount available to make payment to shareholders. Then from this amount we will pay commission is equal to, amount available, this is 99%, correct, because in the maths now, because by paying less to this category, category 1 and 2's loss also should increase, but you will find loop in the Excel. This is loop type of a thing. Therefore only from the last category, third category, we will pay commission to the liquidator. Amount available into commission divided by 100 plus commission, let's say. And then if 1093 is the amount and commission is 10%, that 10 divided by 100 plus 10, it is 110. Finally you will get 1093 into 10 divided by 110, and then commission amount will become 99.36, let's say 99, that is equal to 99. Therefore in the main answer, in the commission part, 10% on amount return, that is 99, and then you will get the final total.
let's say 10,000 plus 407 40 plus 7358 and finally 99. That means your final answer of this category will become 58,197. Okay, and then here we will pay to the shareholder the balance amount. That means after commission of 99 1093, in bracket we will show that 1093 minus 99, 1093 minus 99, then there you will get 99, let's say 4. Okay, and then after doing this calculation, finally we will find debit and credit equally. Now before doing this calculation, debit total was 11 lakhs here, this 11 lakhs 25,500, and then just in this total we added 119,591. That means something like 12 lakhs 45,091 you should get here. Now then, how much is the total of credit side? Now take again the full total, 58,197, 5,132, 218, and then 1 second, we have forgotten something here. We said there we paid preference shares, their amount of rupees 5 lakhs 5,80,000. We forgot, we have written in the working note, but here we must write 580, and then finally 994, 12 lakhs 45,000, exactly 12 lakhs 45,091, and that much amount we were expecting and we have got. Correct. This is the final answer of liquidator final statement. Okay, you can take the screenshot, and this is the first let me extend, or let me show you full screen. This must be your answer. Liquidator final statement, first part, and then, or you want the full problem on screen, this is your answer. And then finally working note and receivable and payable statement. Okay, like this you can solve the liquidator final statement problem.